𝗦𝗪𝗶𝗻𝗶 Shapiro Shaibundolo Shapiro gaendimirire vana veZimbabwe vauya vanosvika tichishaura mumanzi. Ona mabuzman shera 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 mabuzman shera 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 buzman shera shera mabuzman shera shera. Vana baba mune mari here yekuti tipinde paKongo? Vana baba mazvipira here zvekuti tipinde paKongo? Shera mabuzman shera 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 mabuzman shera mabuzu shera mabuzman shera mabuzu shera mabuzman shera 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 buzman shera shera mabuzman shera 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 mabuzman shera mabuzu shera buzman shera shera shera. As hello was listening to Mchangwa. Yeah, Mchangwa. Ndoda kuratidzai something. Vana baba mazvipira here zvekuti tiinde paKongo? Vana mai mazvipira here zvekuti tiende kuKongo? Shera ma 𝗪𝗶𝗃 mazvipira here zvekuti tiende kumaruzevha? Shera mabuzman shera shera mabuzman shera shera mabuzman. Hanzi mukoma Shapiro tapinda ZANU-PF taibhura kuti bu atende Stelanika zviri sei mukoma Kosi sei Ndara Yuda andakasimba Wislo ndakurova mabuzman shera 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 mabuzman shera 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 mabuzman shera shera mabuzman shera shera shera. Vana baba mune mari here yekuti tipinde paKongo? Asodzere tsvimbo 2023 is just around the corner. Ndotenda mukoma Sylvester hansimboti kukandwa kuma-spoiled papers, kukundwa nema-spoiled papers zvakaoma wakomana. Mukoma Richi makadi Benji Murota ndakasimba vana veZimbabwe kungoti tsitsi neurombo nekushayikirwa nemwana wedu Kira kunoku ku Middlesbrough. Tavaradzika nhasi unoziva nhasi ndaidzwa mwoyo wangu kurwadza, so ndikati topararira nyika dzevatorwa here, tovigirwa kuvatorwa. Imagine baba namai vanenge vakavigwa ku baba namai ndaswera atete vhero muri sei ndakasimba. Baba namai vanenge vakarara kuRungwe, baba namai vakavigirwa kuRungwe, mwana ndo yandovigirwa kuUnited Kingdom. Zvinosiwisa loni ndaswera maswera sei kwanzi naNero takavabhura zvakaoma. Yellow family, good evening. My name is Shepherd Yuda. Regai titange kwasara 9 people. If we get 9 people now, we start talking about what the president Nelson Chamisa has said. Manzwa president of MDC. Achas with the MDC and the MDC Alliance, Douglas Monzora. Wanga wachitaurao Douglas Monzora wanga wachitaurao vane muono wavo vane maonero avo. As mukoma muri sei, I'm very happy ne-𝗪𝗶𝗃 together we are watching. Thank you so much. Ndipewo yellow kombo yo atete why is yaimtori hanzi nhasi ndopa ndaona kuti ZANU-PF yaperwa. Did you just listen to Mugwadi and his stepfather? I didn't listen. That's where I'm doing funeral, guys. Sorry. I had funeral today, so we went to bury one of our children.
anoza ini ndoti mwana wedu wekumusha kwekuZimbabwe akashayika saka tatiriko kumakuva tingoona kuti toita sei toradzika lima of ahead paralyzed ZANU-PF ngoma Shepherd makadi yakoma. Let's keep up the campaign. We definitely need to kickstart a very strong campaign. Hanzi tine vanhu pa ballot box ndoda vai vanotanzi chinonetsa ZANU haina chainoziva kana yoitwa boo inenge ya confused. Most of the time ZANU-PF people, when they talk about President Nelson Chamisa, they say he's an internet president, he's a Facebook president. But when results come out, you see ZANU-PF panicking. Yes, I don't know why ZANU-PF keep recycling idiots. I don't understand why ZANU-PF keep recycling idiots. You cannot take Muchangwa and give him a position to say, go speak on behalf of ZANU-PF, go speak. Muchangwa doesn't know anything. And Murgona, he doesn't know anything. Avasi vanhu vekuti kana mada kutaura politics, mudaidza Wanamchangwa vasima politicians. Mkomaida makadini, Jeff Banks, I'm well, how are you? Mai vamaka zviri sei ndakasimba. Atingadaidza Wanamchangwa when it comes to politics. Anditi maona. Because ukada kuona munhu anoswera akagara panapa. Inini munomu guys, I've got a lot of books. But I've never studied a dictionary before. Muhandoswera achitostudy a dictionary kuti auye ataure vocabulary. Muchangwa is a disgrace to the nation. Muchangwa is a disgrace even to ZANU-PF. I know ZANU-PF people, they don't like him. They don't like him. He's controversial. He's not a war veteran. You understand? He's someone who was busy studying dictionaries, trying to find big words to say very simple things and say little. So if you are talking to Mchangwa, last night when I was on Zim I said, go get Mchangwa, bring him here, take a professor from Cambridge University, take a professor from Teesside University, Coventry University, Birmingham University, take those professors, put them in the same room with Mchangwa and speak English. You will find that whatever Mchangwa speaks, 90% of his gibberish, they won't understand it. An English person won't understand Mchangwa speaking. I'm well, Mkoma to learn. How are you? Love you too. Mchangwa, you cannot understand Mchangwa talking. So, you know, the purpose of communication, the purpose of communication is to express you the message that you have, so that people can understand you. If I start talking about flabbergasted, I'm flabbergasted, this and that, people don't understand it. You come to England, you speak to English people, you say flabbergasted, they just look at you and say, oh, this coffee gentleman, what is he saying? You understand? They don't understand those words here. Flabbergasted. I don't know what we trust them with the government. Good morning, you Ivindo. We do door-to-door campaign Maruzeva. Chibaba ndakasimba mkoma weli zviri sei. Ashbatsire. When someone comes to the UK, then you want to talk big English words or usually these are very unusual words that are spoken. There are some words that we can't speak. You understand? We can't speak. When you are communicating, the purpose of communication is for you to understand what Shepherd Judah wants to do, wants to say. If you don't understand me and I continue to talk, I'll be foolish. You know, those foolish
people vakaita sana Mutsvangwa, they like to use big words. Those words, they don't mean anything. You understand? They don't mean anything at all. I'm trying to get some of these big words here. They don't mean anything. They don't mean anything. I want to give you a very good example. If Tati Moroi Mkomaida Prince Ziri say Monamai Yuda Zanu Yadzinga Panganai. I'm not sure with Adzingwa. I think they listened to what I was telling them. Had to be very careful. ZANU-PF is a very easy political party to be infiltrated by the West if they want. And if they want. Saga, I'm trying to make this presentation look better. And Nkomaida Mutsvangwa ari kuumana. Those are kutaura atete fungai. Pane words anotaurwa ekuti ndikauya panapa ndikatanga kutaura kuti disharmonic. Obvious, you need a dictionary to look into a dictionary to understand what I'm saying. I want to mean very simple things here to say, look, unbalanced. If I say something is unbalanced or it lacks proportional, it's of different proportion, then if I say disharmonic, you definitely need to look that in a dictionary. You understand? Those English words, they don't mean anything. They are biggest English words that one can cram, that you can use in your writing or in your speaking, but you won't be making sense. Because what you only need to do is to try and speak simple English. When you are talking, use simple English so that people can understand you. Jirinani vanhu vati hanzi 𝗦𝘂𝗿𝗵𝗺 augone chirungu. Whilst I'm trying to search for correct words, because English is not our first language. It is a second language. So every time if one speaks to you in English, you need to first think about the meaning of what he's saying. Translate it into your language. Understand it. Then translate your reply into English. Then give a reply or talk to someone. So that type of reasoning that we have, that intuition that we carry, is something that makes our second language difficult to learn, because there are other lacking harmony, disharmonious, discordant, to without symmetry in physical form. You understand now? So you find that if I say that word, you definitely need to go to look for it in a dictionary. So it doesn't make sense that if you want to talk to Mutsvangwa seated in a room, you must have a dictionary always to refer to whatever he is trying to say. So to me, as 𝗬𝘂𝗍, we have an advantage. If we've got such fools in ZANU-PF who think big English words, they mean something, then we let them go on and say whatever they are saying. I know most ZANU-PF people won't understand it. They need a dictionary. We don't pay attention to Mutsvangwa because we can't walk around with the dictionaries. You understand? We can't walk around with the dictionaries. So every time Mutsvangwa speaks, I see a fool in Mutsvangwa. Some ZANU-PF people, they see an educated man. I see a fool. This is why you see every time he speaks, I don't pay attention, because I know you need a dictionary. And there is nowhere you're going to carry a dictionary every minute you talk to Mutsvangwa. They are simple English words that we can use, which if I say, yes, this, you understand me. So the purpose of communication is to make things easy. Because what happens is we are in politics, ladies and gentlemen. We are in politics. When we are in politics, we are exercising
the powers that we are exercising, or what we are doing is trying to make people agree on certain things. Politics simply means exercising something that makes you people agree. Because when we engage in politics, it means we are disagreeing in something. There is a conflict somewhere, somehow, which we should solve. And 𝗬𝗂𝗪𝗏 ko mufesa anonzi 𝗪𝗲𝗲 munonzwawo se zvaanotaura. 𝗪𝗲𝗲, it's very unfortunate, guys. Vanhu kana vasingazive, 𝗪𝗲𝗲, it's not a secret. Ukataura naye, it's not a secret. 𝗪𝗲𝗲 is a member of the CIO. Andimona, ndokubasa kwake ku-CIO. Saka kuti vanhu vatauti, we don't want to talk a lot about 𝗪𝗲𝗲. Because munhu ari open andokudza. Ukataura nani kudza ndakajoina CIO 1989, ndikazodai. So he has been a member of the Central Intelligence Organization for quite a long time. Saka what he does, we all know, is to prop up a regime. Hakuna mCIO anotaura zvakanaka opposition anofa mCIO. A lot of CIO died. If you look at pakabviswa ZANU-PF, pakabviswa Mugabe, pakafama CIO akawanda. Vamwe takatonzwa tanzi yakanga ya diabetes, yakanga ya chi, munhu atorova pasi. Saka these guys, I don't know kuti pavanopinda basa ku-CIO vanoudzwa chii. Ukangoita against president wafa, against ZANU-PF wafa, against any other rubbish inenge yataurwa muZimbabwe wafa. If you oppose anything of that sort wafa, if you go pa social media, ma-CIOs, you can't even identify them. Zvipoko vazhinji vacho vanenge vane ma-ghost accounts, havaise ma-pictures avo. Mumwe hautombofa wakamuziva. Unongoshingoona iri ghost account achingonyora chete. Handiti maona. Saka let's not pay attention to such people. Those are ghosts. You understand? That's what 𝗪𝗲𝗲 say to it. So if we try to be against 𝗪𝗲𝗲, teta kutomukanganisira kudya kwake. Ndo kwaanodyawo nako. Kwakungoumana. Kwa mutsvangwa haasiyana nayo yawo. Siyana nayo. Vana 𝗪𝗲𝗲, vana mutsvangwa ngatisiyane nawo. They are irrelevant when change comes. This is an idea. This idea no one can stop this idea. It's an idea that has come. What interests me most is you guys. You are the Supreme Court. Because the Supreme Court of public opinion. You are the cabinet. You guys, you are the Supreme Court. I wish you knew. 𝗪𝗲𝗲 is confused.com. Not confused.com. He is doing his job. He is doing his job. Kana CIO yamuti iwewe specialize on this. Akaita. We can't call him kuti ari confused. Ndoko anodyawo. Ndoko anowana kana salary yake. Andimona. Nyika ino yeUK haisi kakurarama, guys. Iwo chiziva kuti you can earn money in another way. Kuti uswera uri mumakeho muchembere muzvomorwadza kamwemwe. Dzimwe chembere dzine dzapera mazino dzada kuruma. Uri mukeho. Imwe inenge ichidhota big poo. Iwo unongo chinoritakura iro chinorasa. It's not easy. Sometimes musoka muchizoona vanhu vari easily lured neZANU-PF kunzi uri diaspora tibatsire mari. Andimona vanenge vachida kudya. Dai tiri vatengesi vana Yudha takaenda kudhara. Tikakuradzai message atai approachwa navanhu veZANU. Yudha zvakazodii, Yudha uri wedu, Yudha vachitaura zvakawanda. Dai kusiri kuti tiri kuti nyika igare zvakanaka, tichida kutengesa, takatengesa kudhara musangano. Hanzi 𝗬𝗂𝗪𝗏 ndaona chembere yeZANU muno marondera vanhu veZANU vapererwa naChamisa. Havasina anything to say. So what I'm saying is, we must show dedication to this struggle. We know that this is not an armed struggle. This is why it takes too long. When we started in MDC, if we were waging an armed struggle, by now ZANU-PF would be history. But we are fighting an armed ZANU-PF, inema soldier, inema jerigad, inema purisa, inema CIO, inechi, with all the arms, the ammunition and arms of the state. We are fighting them with words. So when we are fighting them with words, we are fighting them with God's power.
This is why you see always we kneel down and put God first before we move. Patotanga kuimba Buto Ngwenya, how are you my brother? Solidarity Chinyani, how are you my tete? Zuru Fambaire. As Mr. Yuda evening, Kudakwashikative, Zuru Fambaire. Chari, how are you? I think you guys, you are getting where I'm coming from. That the people we are concerned about, these are CIOs, Central Intelligence Organization operatives, people who get paid by following 𝗦𝘂𝗿𝗵𝗺, people who get paid by talking rubbish on the internet, people who get paid by writing nonsense. Those articles the Mavazas write, that's nonsense. And more. So if we see such type of information, the best thing is to ignore it or counter it, because we know Mavaza is not going to write any facts about developments in our country. His ability to see properly is biased. He doesn't have the ability to see properly. He doesn't have the ability to relate issues to the current issues. He sees the ability or he perceives any situation according to what ZANU-PF wants. This is similar to 𝗪𝗲𝗺𝗪𝗂𝗺 Nanawafana Mgwadi. Because if you see a political party which was formed probably in 1965 celebrating one councillor, celebrating two councillors, kuti ZANU-PF makorokotoi yawana two councillors, Hotoita Mabiko, a political party that was formed in 1965, celebrating winning two councillors in 21st century. This is something that we should consider, what type of people we are dealing with. If you look at ZANU-PF that was formed in 1965 and compare it with the 𝗪𝗵𝗃 that was formed in January, probably in February, a 2 months old party, which is umburuzad, I don't wig information anyway, ya umburuza, 𝗪𝗵𝗃 ya umburuza the oldest political party in our country. Ataure vana MDC ndisaka wafoma ndisaka vasiya. Tukutaura the oldest political party in our country, which celebrate winning 2 councillors, which celebrate winning 2 seats or 9 seats out of 28. So you will come to understand that we are in a moment where stories don't work, where lies don't work. 𝗦𝗪𝗂𝗿𝗵𝗺, how are you? Yellow Captain Salute 𝗪𝗂𝗍𝗍. Zviri kufamba. So ZANU-PF is on a tight corner, and it's difficult for ZANU-PF to come out of that corner. Believe me, because ukaona kuti ukaenda kunana kumaruzeva, nobody kumaruzeva was turned away. Kunza iwewe takudzora also you are entitled to register to vote muna 2028. But ukaenda kuma towns kwese vanhu vakadzorwa. A lot of people did not vote, and ZEC created what we call voter apathy. So whatever you see now is what ZANU-PF has. That's only what ZANU-PF has. And this tells you that ZANU-PF is gone. Kumaruzeva kwa mutaura tiende, hakuna munhu aidzorwa. Hakuna munhu aidzorwa. Vanhu vese vakaenda vanovhota kumarwa. Ndo vanhu veZANU chete ivo vaya. Chiimagine matowns vanhu vaidzorwa vasina kuvhota. In the event yekuti tapinda 2023 munhu wese ngaavhota. Toenda tonovhota tese. ZANU yarova pasi. If you don't see ZANU-PF going, then you have a problem. As 𝗦𝗂𝗍𝗵 pane secret ine ZANU, udzai president chamisa kuti ZANU-PF kutakura vanhu nemabhazi kuitira kuti igone kuriga. Thank you so much 𝗦𝗂𝗍𝗵. They did it kuHarare East kwatendai biti. But look what happened kuHarare East. Vanhu vakabuda kunovhota. It's not probably vanhu vakavhota kuHarare East, probably it's a third of people who are going to vote in 2023. Andimona. Saka vakatakura vanhu kubva kumaruzevha kubva kupi vakaenda vakanovhota kuEpwetha vakaenda vakanovhota kuHarare East, but kuHarare East zvakavaremera. Zvakavaremera.
Saka, iwewe neni, we've got my personal duties to do. I need this. I always talk about this, and I'm going to talk about this. That you and me, we have got personal duties to perform. When I say personal duties to perform, I'm saying first of all, your profile should reflect something in yellow. Your Facebook profile, your WhatsApp profile, whatever profile that you have, your Instagram, your LinkedIn, all the social websites or network, you must at least show even one finger or anything in yellow, you wearing 𝗧𝗧, so that your relatives, I know you talk to your relatives on daily basis. But kumaruva mnotaura navo. Saka ukapa unotaura naye akakuona ukaisa picture ya President Nelson Chamisa yakanzi 𝗧𝗧, anobva atove interested because anoziva kuti you have started the campaign. You understand what I'm saying? And those numbers in rural areas, are they real? They might be real, but those are only their people. They cannot go above that. Because kumaruwa kwacho ZANU-PF inotora vanhu vave vese kuvhota. Saka if you see those figures kubva kumaruwa, ZANU-PF is gone. Believe me, ZANU-PF is gone. And 𝗦𝘂𝗽𝗿𝗺, we as 𝗧𝗧, let's penetrate in deep. Ndakataura mukoma Musungwa nezuro. No, marimwe zuro. Ndikati we have got a personal duty to play. Iwewe neni Mkoma Tasara, imimi neni 𝗦𝘂𝗍𝗵𝗺. This no penetrator kumaruzeva. Ta penetrator kumaruzeva tozoendesa president ikoko. Isaga hansi mwene Yuda kungo boostwa dragini mazero. You understand what I mean, guys? When we are talking about rural areas, we are talking about where we came from. Apana sina kumusha, apana sina ubva kumusha. And we always talk on daily basis with people back home. So your first campaign in the rural areas is to put President Nelson Chamisa or 𝗧𝗧 pa profile picture yako. Even if you are entering any group, family group, your profile picture must have Citizens Coalition for Change, 𝗧𝗧 emblem, in a President Nelson Chamisa's face pa profile picture pako. That means ne hama dzako dzese zichakuona. And I'm looking for contacts the 𝗧𝗧 kwaMurewa, please. What we need to first do is to change your profile picture. Your profile picture must reflect 𝗧𝗧, the Citizens Coalition for Change. So what I'm saying is, every profile picture, if you are serious about talking to rural people, if you are serious about inspiring rural people, let's change our profile pictures. Toise yakanzi 𝗧𝗧, ingave Facebook, ingave WhatsApp, because vanhu vandichataura navo vese paano ndipindura message anenge achiona pakanzi 𝗧𝗧. Saka achada kuziva more about 𝗧𝗧, then tobatsirana kuva explainera kuti chii chinonzi 𝗧𝗧. That's the simplest way we can penetrate rural areas. Let's buy the idea iri kutaurwa neZANU-PF yekuti President Nelson Chamisa, social media president. So let's utilize social media. I know ZANU-PF does not understand the impact of social media. As you da ma-agent, vanofanirwa kuiswa vanhu vane utano, 𝗦𝗧𝗶𝗵𝗺, maballot anga akatozara, vanhu vasati vavhota. Yeah, that's something that should be looked into. 𝗦𝘂𝗽𝗿𝗺. I don't think it will happen again. Probably it's the first. This is why we always carry out a post-mortem after such an election. Mr. Yuda, believe me, I have been in Murewa and Msana. Those people, they don't want ZANU-PF. I guarantee you rural there. This is why I'm saying Ngoma 𝗦𝘂𝗽𝗿𝗺. Our first solidarity with the people in the rural areas is to change our profile pictures. Facebook profile picture yako must change and reflect 𝗧𝗧.
your WhatsApp must reflect 𝗬𝗎𝗎. Hanzi mukoma ndodawo kupinda pa WhatsApp group unondisendera your number then ndokuisa kuYuda live stream kune vanhu vane nharo ikoko. Yuda live stream kune vanhu vane nharo. Saka ikoko ndakamboisa vanhu vezanu vakabuda my general zviri sei. Saka zvandiri kutaura panapa if I'm looking at your profile, Facebook profile pictures, they don't reflect 𝗬𝗎𝗎. Saka it means someone is lacking confidence with his project or her project. Let's first change our profile pictures. Toisa yakanzi Citizens Coalition for Change. Yonzi 𝗬𝗎𝗎. Yobva yanzi President Nelson Chamisa pakati mba. This is our first campaign. Whoever is going to text you pa WhatsApp, whoever is going to text you kunyangwe pari pa WhatsApp, pa Facebook kana pai, chanotanga kusakana nacho is yellow. That emblem ye 𝗬𝗎𝗎. Hanzi vari kumamisha vazvihama dzedu kungotaurawo 𝗬𝗎𝗏. Ndo zvandiri kutaura mukoma Lamek. Exactly what I'm saying. That these are our relatives. Kana vari kumusha, when they want to talk to 𝗬𝗎𝗏𝗍, my profile picture first must show 𝗬𝗎𝗎. And we should donate for agents by December. Ndaona pana 159,000 mara haisi kufamba paudwa 2.3 million. So people must let's throw money there. Namba zangu munazo. Namba ndinazo dzimonguwa ndinenge ndakanyanyowandirwa nema messages. Arume ndikakupa iPhone yangu iyi kana yandiri kushandisa kuswera nayo one day you won't afford, you can't. Vamwe vanenge vachipopota, why can't you reply my message? Why mamwe acho anenge achipinda kunonzi kuti junk mail ku Facebook. Nozoona after 2-3 months munhu anenge achipopota anditi maona. Saka problem yedu ndeyekuti the volume of messages that I receive. I was laughing zvangu pandaona miziko ya President Chamisa. Ndikati unoona murume wewe akakomborwa naMwari. Imagine he gave me a call, but ndatoita miziko yaita miziko. Saka kundizoidzosera handina kuzovafonera. Saka ndati chazoda kuti ndijuse direct line nangu ndovafonera direct ndizokurukura nawo president. Saka you find kuti zvinhu zvakaita saizvozvo zvinhu zvekuti President Chamisa has got 10-15 million supporters, and imagine he has got time kundika send a message, he can call me. He has got time to respond to you. He has got time to respond to every Zimbabwean. Saka tichazoda mumwe president anopfuura ipapo anenge ani. Ase Yuda ndokumbirawo okupinda magroup 𝗬𝗎𝗎𝗍. Yeah, you give me your numbers guys. Sylvester tariko mukoma Sylvester ndazviona mukoma matotanga machinja. Ndachifuka panopedza kutaura pana vanhu vazhinji vanenge vachinja panapa. Adatete Linet vana tikuona panapa mukoma 𝗪𝗏𝗏𝗏. Hanzi why can't you reply my message? Andimaona zvandiri kutaura panapa mukoma 𝗪𝗏𝗏𝗏 nyanzira. Vatopopota, why can't you reply my message? So sometimes my messages are not in the junk mail. Those who maona later on. My message my numbers any phone nkoma gibi isai ku inbox. Mva machinja profile picture yenyu muise 𝗬𝗎𝗎𝗍. Isai ku inbox apa musaisa manamba apanapa munozovhiringwa boss varipo komana wacho wana mavhaza apanapa. Vanenge vakuzokufonerai vachikuvhundutsirai. Ndiri receive my messages akawanda. Hey, ndiri kufonerwa, I'm being threatened and this and that. Saka I encourage kuisa manamba enyu kupi inbox ndozotora ikoko ndichikuedai. Ini ndina mazibaba ndotenda. Gogo vana Eden, please add me so in the 𝗬𝗎𝗎𝗍. Ndotenda gogo. Also, isutiri kuma diaspora, let's talk to our families, explain more about change. Taneta neugara kunze kwenyika, let's educate them. Ndozvandiri kutaura, taviga mwana wedu nhasi, taviga sisi vedu, taviga adzimai vedu, taviga atete vedu, muno mu-UK nhasi kuMiddlesbrough. Ndarwadziwa, unozvati pane vanhu I couldn't cry, pandazochema ndaenda pakona. Ndikati hai Mwari,
vana vopararira masango. Mai nababa vakavigirwa kupi? KuZimbabwe. Mwana uya ovigirwa kuno kuUK. Zviri kumbofamba sei? Ndachema nhasi. Zvodai vana vacho dai vandona ndichichema vaiti 𝗂𝗏𝗏𝗺 ari kuchemei iye haana ukama namai vari panapa. But handina kuchema ukama hwedu ipapo. Ndachema the state of affairs yandaona panhamo yekuti unosara kuri kumusha munogachirwa muchiita zvekuita sei kumusha, but zvandaona nhasi zvandishungurudza. Ndati Mwari dai ndine masimba ndaigona kutaurira vakomana pano kuti tadirai samai vanovigirwa kumusha. Handiri muri kuona. Ndakasimba mukoma Alex zviri sei. ZANU is forgetting that people are tired. Arube pana pauya mukoma wangu my brother vanhu vakura ndaitaura mwe musi ndichitaura pane mwe mufana aibata bhora, so bhora nezuro Sunday nezuro ndakaona mwe goalkeeper achibata bhora. Mukoma Jafet muparusa makadi vari kutaura, ukaona varume ava votaura ma-icons eZimbabwe vanotaura vanonzwika. Ndakafara memory muchirawo vachitaura vanonzwika because vane support everywhere. Vana Mundara Mukanya, Thomas Mapfumo vane support everywhere. Saka you find vanhu vakaita sana mukoma Jafet Muparusa, these are non-political figures, these are icons vokuti vakataura vanonzwika. Kwanza vachitaura kuti vakuru vedu vanotungamirira ZANU vakukanganwa kuziva kuti vanhu vaneta nekunyeperwa. Ngatimbonyeperwa ine vamwe, taneta nekunyeperwa neZANU hakuna chinobuda. Zvinorwadzawo mai. I know if you are solid 𝗦𝗂𝗃𝗍𝗲, why hide your identity? Ndo zvatiri kutaura kuti ngatichinjei ma-profile pictures edu. Ndo the first campaign yatoda kutanga nayo. Ma-Facebook, ma-WhatsApp, kwatingangoshaya maybe ku-LinkedIn both too professional, but esa anajatu Facebook ngatisei ma-CCC, ma-WhatsApp edu ngatisei ma-CCC. Ndo hondo yatoda kutanga nayo iyoyo. Ande muri kunzwa. Saka nyaya yatiri kutaura panapa ndeyekuti tikaziva kuti ndo zvatoda kutanga kuita, tinenge tatopedza. Professor andimona ma-messages ari kupinda kunoko aya vari kukanda ma-message kunoko ndichaku-edhai, handimborege ku-edhai. Ndoku-edhai muku-CCC andipiwe ma-pictures ekuisa please. Senderanai ngrini CCC yedu ndo yatiri kutaura iyoyi. Handimuri kuona iyi ngatisei pama-profile picture pedu munhu wese. If you are serious about entering rural areas, then let's begin by changing our profile pictures. Toisa iyi munhu wese, Facebook yako, WhatsApp yako, woisa iyi. It's a very easy strategy. Kana kumusha vaikuziva uri weZANU, kana vakuona wadaiso, waane pane chimwe chinhano, vanenge vakuziva vanhu vari kumusha kuti chinhu chaibva. Mwana wedu ari kudiaspora hanzi I deleted myself from you the live stream. I asked admin to put me back, they didn't. My numbers. Okay, atete bongi. I'll ask admin to add you. Saka ku group kunotaurwa ikoko. Kunoda vanhu vakashinga. Bozi vakomana vacho variko, ma admin ariko. Vakangokona vatsveyamira kuZANU vanokanda panze havatani. Ndakaona vanhu vazhinji stereki vachikandwa panze. Ndakatarisa ndiri afa ini ndinayo kare ndazviona mukoma Humphrey. Saka ngatishare. Ukaonawo munhu asina profile picture, it's temporal guys. We have got less than 12 months left kuti pinde mu election. This is March, tatopinda April. Less than 12 months left for us to go into an election. Saka pa 12 months idzodzo usaremerwa nekuchinja profile picture yako. Tatakaisa madzibaba veshanduko. It was a protest. Munhu wese akaisa madzibaba veshanduko. Now we are focusing on the president, because honestly tikawina upresident atopedza, hapana chimwe chachada. Ma-MPs ana haisi kumbofa yakazowana 2/3 majority. Mark my words. ZANU-PF haina ma-MP aichawana. Andimona saka chataakuda nchekuti taakuda big picture. Toda president.
I say you the let motivate and spread the 𝗪𝗶𝗶 movement, the champion change in rural areas. Mkoma Archibald, those are kutaura panapa. Kuti tipinde kuma rural areas ikoko. First of all, look at your profile picture. Your profile picture must inspire people in the rural areas. Kuti uyane profile picture pa WhatsApp yachamisa. Uyane profile picture pa Facebook yachamisa. Zvinomborevei. Unenge wakuratidza vedzinza nevemhuri yako kuti wakomana uko ndo direction yatakutora. Ngoma yuda varai firiji iri kuitwa twi. Iproblem yofana vanosiya avanyatsoivhara musheni bandofunga avhara mani. Ano chatobvisa firiji dzacho munomu because noise kacho kanobhowa man. Olina, how are you at it? Hello, brother, can you aid me please? Yeah, what I'm saying is all those who want to be in those groups, please come to my inbox, give me your number, then I'll add you. Then we have got a group again that I formed. I'm seeing less activities in that group. I said last time I want people who have got limited internet. If you have got limited internet, that means you are available every time. You are like an eye to the 𝗪𝗶𝗶. There is a lot of rubbish which is trending on social media, especially from 𝗪𝗲𝗃𝗃. We quickly need to get to those messages. 𝗪𝗃𝗃 vakanyora zvisizvo. Zvakafanana nekuti 𝗪𝗃𝗃, they are writing, they are saying they have snatched two words from 𝗪𝗶𝗃, right? If you analyze that 𝗪𝗶𝗃 is just a political party which was formed 2 months ago, how can they snatch those seats from us? Those seats belong to MDC Alliance, and MDC Alliance is existing. It is led by Douglas Monzora. So if ZANU-PF got 2 seats in Victoria Falls, those seats were never 𝗪𝗶𝗃 seats. This is why yesterday people pledged £330,000 here to give to any ZANU-PF person who can bring proof that 𝗪𝗶𝗃 participated in 2018 elections. Hans brother you the 𝗦𝗪𝗧𝗧𝗃𝗍𝗃 dag. Sekurushad Vumarana Maulena. Douglas ari kupa ma warning ku Twitter. Ngonyora this is the last warning. I'll block you. I've been blocked nemwana wa Douglas Monzora. Aichema kuti hopochi ngona akandibloka. Adaro indobva ndanyora ngati mainini mune pamuromo pasingamarwe nenhunzi. Matauriro amunoita munotaura muchinhuwa kunge duzvi. Akabva boyikana straight bva naiswa kuBlockville. Saka ancha access ate mainini wangu ndimaika mainini mwana wasekuru ndimaiva aldagagarowa kuti bup airowa nemazero. Saka nyaya tiri kutaura panapa ndo nyaya tiri kutaura kuti if you guys are serious that you want us to engage the rural electorate, let's change our profile pictures first to reflect what we want those people to know. If you are in your family group, if you know your family are ZANU-PF or not ZANU-PF or are people who want change, make sure you inspire them by changing your profile picture. Don't put Mdara Changirai pa profile picture. Don't put your own picture pa profile picture for the next 12 months. Because we are focusing on winning the presidential election, which is certain now. Upresident wa maoko. Chasara kwa iwe kunovota nini kuti president va win. President taubata. Tikachuzura upresident watakabata. And then we will be in shambles. Look what is happening to MDC now. Monzora akafurirwa nezano. Kadanga apuwa mari akafurirwa nana misaira ambwi kana akafurirwa nanani. Andimona. Saka you see ka sparkling katave tinako kaikai. Tichiri ku MDC akasisipo ku MDC. Rangosarara azuru. Nakandine ma results
this gentleman, as I changed my brother. Thank you, Atete Buto. Dag Agararamiswa. Mkoma chale, please change your profile picture. Ndoza tukukumbira pana. For 12, the next 12 months. Tufana uti katika tanga ma live. Tetichona pana pakaita yellow. Yellow. Andimona. Nagandine, regaindi charse kuti ndichi nayo ere. Ma results andina opana hapa. Face. Yeah, aya ma results aya. Aya ndofarwa kumataura aya. Mufesi anonzi 𝗦𝘂𝗲𝗎𝗺𝗺 we MDC Alliance. Please, ipayo mkoma Philip, varukuda profile picture. As mkoma Yuda, how can we mobilize Zimbabweans in South Africa to go and vote? I was thinking for the president to campaign in Johannesburg, Cape Town, and Durban. I think president will come there. He must be on his way to South Africa as well. And thank you, Mr. Yuda. I have a job to do to get my freedom and the freedom of generation to come. 𝗬𝗎𝐶, we have job to do. Rural area ikoko. Okay, mdara gaiti maise mayelo. No andru kukumbira. Mwene. Kuti mayelo haya, please. Ngati chinjei. Mobilize wana rukuma ruzeva. Ukada kumtaura kuti vachamisa vakanaka. Anokubvunza kuti iwe uri kuti vachamisa vakanaka. But profile picture yako iyi haina 𝗬𝗎𝐶. Mkoma Evans murimo. Iyo picture ya president ngaive isai yebato 𝗬𝗎𝐶. Iyo picture ya president yakanakisa ndinayo. But kuda 𝗬𝗎𝐶 coalition, citizens coalition for change ine face ya president neyakanzi 𝗬𝗎𝐶. Pa profile picture yako ye Facebook, ye WhatsApp, any social media that you use. Apasina chekuwanda munhu wese akuda change. Next year zvinenge zvachinja. Even ED angachitadza kutaura nhasi arowa na 𝗦𝗪𝗶𝗶𝗺. Thanks Mkoma Sylvester. Iyo picture, those who can download and use it, no yatikukumbira, please send me the picture. Download it guys. Iripo ndachinja Mkoma chale. Thank you very much. I've done it already and I am in the only one wearing 𝗬𝗎𝐶 regalia in Mom Botswana. Thank you Mkoma Rhetoric. So I'm talking about this gentleman who was contesting against Baba Madzimure Williams for 𝗬𝗎𝐶. And 𝗦𝗂𝗎𝗃𝗍𝗎, you know what they were writing on there? They were writing 07 because the largest number of voters he got is about 9 per 9. Kwese kwaiwana ma 2 votes, 4 votes, 5 votes. Mfana uyaitaurisa. Takamutsura tikamudi aurwise Mwari mfana. 𝗬𝗎𝐶 iri kutaura nezwi raMwari. You cannot fight a god. You can't. You can't go against a wind. You can't. Andimona. Because this is cyclone. This cyclone has come to sweep everything away and change Zimbabwe. And this gentleman was going there attacking President Nelson Chamisa. Chamisa is a dictator, this and that. Vote MDC Alliance. Ndikamuti mbana, MDC Alliance is dead and buried. He did not believe me. And these results indicate that MDC Alliance is now gone. He got 7 votes. If I can show you these results. They were so interesting. You see, he was getting 7 votes, 7, 5 votes, 2 votes, 3 votes, 4 votes, 2 votes, 5 votes, 7 votes, 9 votes. This was probably his most or biggest achievement, getting 9. Getting 9. Ini andina ma photos acho pane angandi pawere. Ma photos iwayo munomapiwa. Ngati guys, 𝗬𝗎𝐶 emblem. Let's share so that people can change these profile pictures. So why guys I'm saying we must change? It's because politics is exciting. You understand? Politics that ashika nasi is so exciting. If you don't see what I'm seeing, you are not yet into politics.
today 𝗪𝗂𝗃 politics is exciting because even if you go to 𝗪𝗂𝗃, people are disagreeing. You go to Monzora, people are disagreeing. You go to ZANU-PF, people are disagreeing. Hanzi yabuda here mudhara isi ndo yatiri kuda mukoma Elvis. Isai yandiri kuti vanhu vaise regai ndikuratidzei. Yandiri kuti vanhu vaise. Yandiri kuti vanhu vaise. Let me see if I can get it from this group. Yandiri kuti vanhu vaise. It's very simple. Yandiri kuti vanhu vaise. Ona chamisa ndoita wekudiniko baba ndoita wekubereka. Yandiri kuti vanhu vaisende ande muri kuiona ndo yandiri kutaura yakanzi Citizens Coalition for Change. Ndobva yaiso ine face yapresident. Ndobva yanzi 𝗪𝗂𝗃. Muri sei mudhara ndapinda ngoma Crispin zviri kufamba. Ndo yandiri kukumbira for the next 12 months, let's make this our WhatsApp profile picture. Let's make this your Facebook profile picture. There is a reason why we are doing this. Because if I go to my family group, whereas a group family redu ndakarichinja ndakabva ndarichinja even nezita ndikati road to state house family group redu isusu rekumba vana mainini vangu vakamboda kupenga vari kumusha shepherd unotikwadzisa shepherd unotiurayisa shepherd zvakazodii zvikati ndikati amai hapasina chekutya chamourayirwapo andi muri kunzwa kumusha ikoko kurungo ndikotoda kuti kuchinje andi muri kunzwa. Saka ndakatochinja even nezita refamily group redu nandakaisa sara mbuya vakatibereka kuti hapana asina amai nababa vakabuda mudumbu. I've changed my profile picture brother. Haisi kubuda mukoma Jimmy, haisi kubuda ngapinde hake mukomana. Saka ndo profile picture yatiri kuchemera tese iyoyi kuti for the next 12 months ungafonera ani wako kumusha kana kuti unongotora picture osendera bururu kumusha kuti say this is how we can penetrate the rural areas. Apana kurana gokwe takapinda kupi takapinda andi muri kunzwa apana kumaruwa kwatisina kupinda tiri kusenda picture iyoyi ngaiseculate kumamisha kwese kana une hama dziriko dzakaoma musoro vachideleta ramba uchisenda kusvika vakubvisa mugroup. Isai nhamba dzenyu dzeWhatsApp ndiuye kuinbox kwenyu mundisendere. Alright, nhamba dzangu dzeWhatsApp dzinoti idzo 004477 00447411 77466 done. Regai ndibva ndaipina done iyoyi. Inini yangu nhamba musandityire anytime. Pane vanombofona mwachisenda mamessage chakuona chakuita sei. We are in politics guys. Ukandisendera message yekuti uchandiona uchandiita sei. Chirumanzu mukoma Moze vatumirei picture yandiri kutaura. Imi mobva machinjawo picture yenyu iyoyo mobvisa chimotikari Terence picture iyo ndo yatiri kuramba iyoyo profile picture yako munhu ngatichinjei. Saka I think I've said enough about profile pictures. Let's move on. I was talking about the excitement that we have after going through these by-elections, and we have managed to amass probably the largest number of seats. The unfortunate thing that our opponents in our opponents in MDC alliance, they think they have lost this election for other reasons. They were talking about bad strategies and so forth. What I can assure Douglas Monzora is the bad strategy that you did. Ndaiona in hatisikuda zvekumira thanks mukoma Chirumanzu inotemesa musoro. Vatumire Chirumanzu, vatumira pindai magroups eChirumanzu vari kuChirumanzu. Kana kune magroups mamwe
ande murikona iyi picture ndeyati kuda baba Yuda bora aridzoke shure more goals to come. Thank you mukoma Spencer. Asi achikumbira profile picture yenyu iratidze kudai ndozvatikukumbira. So we have got an excitement, we are excited, and politics is exciting. As we are doing now, politics is so exciting. Segurun, we are in an excited mode. We should have inboxed me kuti matanga sheo. Sorry my mwana, ndakoti ndichingosvika kwandabva ndaswera kunamo. Ndichingosvika bva ndati rega itomhanya pa live musanonoke. Ndadzokerera inhamba. Ndapina namba mukoma Wallace. Number yangu is pinned there. It's 0044 7411 777-466. That is my number. To those who want the picture, you can just text me so that I can share this picture with you. I've saved it to the gallery. So those who want this picture, I will just send this picture to you. Iri kunonaga politics that change. Thanks Mkoma Jimmy. Politics has changed now. It is so exciting. We are going to vote next year. Mkoma Yuda from South Africa. Anopinda Mkomana takampiwa namwari. Thank you BD Moyo. Thank you very much. This is what I was saying, that ZANU-PF is trying to fight against God. God's wishes. Time always come. We had Hastings Kamusbanda in Malawi, who didn't even want to die. You know, Hastings Banda, the doctors in South Africa, they had to remove part of his skull to kill his brain so that he dies. And I was watching you from South Africa. Mkoma George, Joy, you understand what I mean? We had a life president in Malawi who didn't want to die. They had to remove part of his skull and kill the brains. Then announced later that Dr. Hastings Kamusbanda had died. If you ask people, they will tell you he went through an operation that killed him. Thanks Mkoma Philip. Thank you so much. So we had Kenneth Kaunda in Zambia, who even at one time became brutal. But when Kaunda was defeated, he bowed. He agreed with what people wanted. And Kaunda stepped down as president, allowing Chiluba to take over as the president of Zambia. In Malawi, Sekuru wangu, can you send me Mkoma? Just say hi here. By number zangu it's Mkoma Joe. Then I will send you. Bakile Muluzi in Malawi made history. He's the first person to defeat Hastings Kamusbanda. Bakile anobva kumangochi. Ukaenda kumangochi kune Muluzi bridge rera. Nakambotora ma picture. I will find the pictures ndiri pa Muluzi bridge kumangochi so that people knows what I'm saying. You understand? He was the first person to break Hastings Kamusbanda's history, to defeat Kamusbanda. So, if you go to Zimbabwe, we have got Richard Morgan Tsvangirai, who is the first Zimbabwean president, Zimbabwean, to defeat Robert Mugabe. Understand the message to inbox going to defeat Robert Mugabe. So, if you see, we now have President Nelson Chamisa, who is gonna defeat Emmerson Mnangagwa, who defeated Mnangagwa in 2018, and ZEC announced a wrong candidate as a winner, and he is coming again in 2023 for the last bout, and we are just going to finish Emmerson Mnangagwa. And takati pfa kwete pfe isi tinotanga kuti pfa asi avasati kuzoronga kutema andimona. Saka what I'm saying is we are in an exciting period. We have seen the results you guys fought for. This is why we all fought for these results. We cannot exclude anyone in this victory celebration. And Ngabata Masis Mangani ku UMP. I'm not sure, Achlav, we can arrange because we need
UMP takawina ku UMP is something that is shocking. This is why you see vanamutsvangwa they don't know what to do. Mnangagwa failed to speak. Akapuwa maiki aingobvunda nemaiki kudai. Ndikadozva zvinoita mudaro. Kana vana mukavasarudza ndozvazvinoita andimona. So politics is exciting, ladies and gentlemen, because people disagree. We disagree about how we should live. If you look at Zimbabwe's situation today, this is exactly what we are disagreeing about. ZANU-PF government is trying to dictate the way they want us to live. And we are saying no. We can't live the way ZANU-PF want us to live. And we cannot live the way ZANU-PF want us to live. So already we are disagreeing on living conditions. We are disagreeing on living conditions. We are disagreeing on living conditions. This is why I'm saying politics now is an exciting game. Our Zimbabwean politics is so exciting at this juncture. Because in politics, people disagree on how they must live. As you look, we are disagreeing in our country. We have got our way we want to live. And the government is refusing to let us live the way we want. So if government refuses, then there is a disagreement between the people of Zimbabwe and the government. So when we have that disagreement, this is when we say, okay, let's go to elections and let's see how many people want to live this way and how many people want to live that way. But the government of Zimbabwe is rigging the way they want us to live. They are like self-imposing themselves upon us to say, although the majority wants this, we don't want that. And because of that, we are going to do this so that you don't live the way you want to live. So we are in an exciting moment at this juncture because we want to live in a certain way, but the government is refusing us to live in a way that we want. So when they do that, we say, okay, fine. The only way we can solve this problem is to go for an election. And the election must be a free and fair process, putting an environment that every Zimbabwean would want to participate. So this is where Zimbabweans disagree as well as who should get what. We are disagreeing is who should be doing what and who should get what. What we are saying is, as I am speaking as 𝗦𝘂𝗽𝗿, I am saying, what should we do as Zimbabweans is to change our profile pictures to reflect what we believe on and inspire our rural electorate, our rural friends, our mothers, our brothers in the rural areas to see where the direction is, where your eyes are casted. So what I'm saying is, we should agree here that let's look beyond Harare, beyond Bulawayo. Let's look into rural areas. Those people, they are lacking information. They don't know that already the people in Harare and Bulawayo have changed. So they are the only people left to change so that we have good life. We live the way we want to live in our country. ZANU-PF is an oppressor. You can never live the way they want us to live. Vane usinye wenyoka chaiwo vanoruma chinja isingadye nyoka. Asi komuredi amaswera sei kuchando ikoko ndaswera hangu. Hai ndaiziva here kuti Modzora icomedian. Pana chipasta chicomedian chache chachitaura chifana chiya. Zvikanzi atisuziva kuti Modzora ari kuroverwei. Arongorohwa nemazero bu nemazero anditi maona. Chandifadza inini, ladies and gentlemen, if you don't know, some people might read my topic tonight, which reads the Supreme Court of Public Opinion. This has been written by 𝗦𝘂𝗽𝗿𝗻, but I'm not dwelling
what 𝗦𝗂𝗍𝗂𝗧 wrote, but I've copied this title from 𝗦𝗂𝗍𝗂𝗧. The Supreme Court, the Supreme Court of Public Opinion, the Supreme Court of Public Opinion. Right. This is, you all know that we went, that Douglas Monzora, 𝗦𝗂𝗍𝗂𝗍𝗲, and others, they approached the Supreme Court declaring President Nelson Chamisa illegitimate president of MDC Alliance. When they did that, the judges, they ruled that Kupe has to resume being president of acting president of Alliance. When she becomes acting president of Alliance, she should put a Congress within a specified period. I think they were given 3 months to do a Congress. When they were given 3 months to do a Congress, this is where when there was outbreak of COVID and the Congress was stalled, they approached the courts for extension so that the Congress can be extended. Then when they went for the Congress, Douglas Monzora was on record saying Chamisa is not allowed to contest in that election because he joined a different political party known as MDC Alliance, and they said their party was MDC 𝗦𝗪𝗧. So they grouped together with 𝗦𝗂𝗍𝗂𝗧, grouped the people with like-minded, proceeded with their Congress, and they barred other people who were previously members of the MDCT. And because they said those people ceased to be members of the MDCT, and they produced the letters written by 𝗦𝗪𝗲𝗺𝗍𝗪, 𝗦𝗪𝗍𝗪, we are no longer members of MDCT but MDC Alliance. So those letters gave Monzora power to say, let's chuck away these members of parliament because they belong to a different party, MDC Alliance, which is not MDCT. Apana suri kuziva those developments. And those who joined MDC Alliance were not allowed to participate in the 𝗦𝗪𝗧𝗧 conference, which was sponsored by ZANU-PF. Only Kupe, Mudzuri, Monzora, and Kamban, they went there, Nana Komich, Vakati president. Vakatanga Kurovana, we were not there. And we did not want to be part and parcel of that drama. So we said, no, we can't go there. I even told my relatives, Akuna mai ndichamisa. And Dimona. So after that, the people of Zimbabwe, especially those people in ZANU-PF, there is a question here. My questions I know explain. Because zvinoita vanhu vechirume ndikabva paexplanation yanei nchirova ndobva ndakanganwa. Mukoma Yuda maswera sei kuchando ndamboiverenga. Hanzi ZANU-PF is an oppressor, ndamboiverenga. ZANU-PF mukoma Yuda maswera sei kuchando ndamboiverenga. ZANU-PF ndamboiverenga. And ZANU-PF ndamboiverenga. And Suzodi yaenda anyway, I've missed that comment. Paikazodzoka ndozoiverenga. So you will find that MDC 𝗦𝗪𝗧𝗧 is still existing, and they've got a head office at the Harvest House, Morgan 𝗦𝗪𝗧𝗧 House, right? MDC Alliance, Douglas Monzora went into alliance with the people we never saw. The likes of Mativenga, they were not even in our alliance, but they went. Douglas Monzora is now claiming that he's in alliance with them. Ameno Zapu, is it Zapu or Zanundonga, and so forth. So they've got their alliance. So Monzora decided to use the name MDC Alliance for these elections, which is a bad strategy. I even warned Douglas Monzora on Twitter, kuti seguru, dai matoenda muchizviti MDCT, probably you are going to gain mozviti MDC 𝗦𝗪𝗧𝗧 maybe. I think it was Mpariwa. Yes, Mpariwa. Ndikati
problem yamaita ndeyekuti mati muda kuenda muchizvita MDC alliance just to confuse the electorate so that the electorate would not know which MDC alliance to vote for. Whilst we were busy disagreeing with Monzora on what's the way forward for his part and what's the way forward for us, President Chamisa did exactly what we expected. I used to spend a lot of time calling him. Sometimes he doesn't pick. It's not because he doesn't want to pick 𝗦𝘂𝗻𝗿's call, but Chamisa receives probably 1 million calls on daily basis. But my call, President 𝗦𝘂𝗻𝗿𝗲 late. The first question that I asked the president when he called me was, Mr. Chamisa, Advocate Chamisa, Pastor Chamisa, President Chamisa. The name Chamisa atina kutanga naro nhasi. Takatanga newedhiri muri president of the youth. Kune vakadzidza nemi tatisiko ikoko. But isu takatanga kushanda nemi muri president wema youth pasi rese. And that is when you started creating a brand name known as Chamisa. That brand name went on to be spokesperson of the party, and the people said yes. From there, you were always with the President Richard Morgan Tsvangirai. Pavari Pese, you were there. You learned quite a lot than Douglas Monzora. You learned quite a lot from Tsvangirai than any other member in the MDC. So ndakavabvunza ndikati, but what is it in the name MDC that you cannot lead your own organization, or you cannot lead us kubva pahondo dzatiri kusana nadzo neZANU-PF? President wangu ndi ndazvinzwa ndobva vakata foni. Osa ndakambogumbuka ndikati but vari kuti kata foni president wangu ndazvinzwa vokata foni havana ndipowo side of story. I want to hear Chamisa's side of story. Ndobva ndati alright rega ndifonere biti. Ozatendai anongoziva nhamo yangu ikai naYuda. Ndobva ndati ngwe kuna Tendai haana kuansa. Ngwe kuna Tendai haana kuansa. Ndikati asikaundipindura chirega ndimugarire pasi. Vandagara ari mamessages. Ndobva ndamusendera iri tsamba tsitsi asinganyare. Ndikambi kana muchida kutiitisa, kana muri vanhu vari kufunga muda kutiitisa zvinhu zvepolitics, motitaurira. Andiriona zviri nani ndigare ndisina political party pana ndinojoina ZANU-PF kana ndijoina another political party. Kana zvaramba muMDC ndogara kumba kwangu, then concentrate on other things. I've got a lot of things that I can concentrate on. Ndopa ndakazopindurwa naTendai haakazonyorawo tsamba because I understand your frustration, 𝗦𝘂𝗻𝗿. There is something zviri mupipeline, don't worry. Kana zvaibva you will be informed. And more. Saka tiri muhondo yekuda kurwisana nezita rekuti MDC alliance. Takuenda kuma by election iwaya atawina. Paka patorwawo kamuka maya menoti kamai kaika ndakati pamwe akadya kachiguta. Kakabva katorwa nana George Charamba vakapuwa party. Vainzwa takatanga kumhanya kana vanhu muda kunyatsoziva kwakabva 𝗏𝗏𝗏𝐶. Dzokerai kumashure nemavideos andaita. Ndichagona kutagai mamavideos. Atakatanga kumhanya Chamisa chete chete. Chamisa chete chete. 𝗏𝗏𝗏𝐶. Takaitanga sefani. Mfana anonzi Vhuka uyawo. Vhuka akanditi but 𝗏𝗏𝗏𝐶 can be a political party kashipa. Tasaone the way we sold it. Takaitengesa tasingarare day and night. Chinama live on Facebook tichitaura. And to be honest with you, zvakabva zvauya nepatati tichifungira napo. Thanks Mukoma Livingstone. President Chamisa anobva wagadzira bata zijoka. Unoziva kana mutamba yokadzi wakawanisa pachest. Ukazori zvomora zijoka reo kariti vhu. Munhu anenge anzi pick 5, pick 7, pick what. Obva wasvika obva wariti zijoka ga. Wostopa zvese. Andibona. ZANU-PF yakatanga kutarisana vakatoita sei. Pata haina constitution. Pata haina chi. Hanzi shuri dikuita noise.
Problem inoitika guys, inini I've got hearing problem. I can't pick that fridge with a noise on the hip. Mune tuma fridge muno. Cleanse. The guy nitsvage munhu anovhara. Cleanse. Because inini I can't hear it. Ndotozonzwa kana ndatopfeka nzeve. No problem and sorry guys. Cleanse. Mwana wangu anongoti chibaba changu ichi. Chibaba chepolitics. Ndikapfeka nzeve ndo nditonzwa kuti kune fridge kuita noise. Miraiti nzwa. I think the washing machine. Muno mamuna noise. Ndofunga washing machine kitchen. Aiwa ini ngirikini. Muri kunzwa my hearing aids angu aya. Ndibvise battery. Haisi fridge, sorry. My hearing aids. Tine nzeve kadzimwe dzeku artificial zabvisa mabattery. Kana muchiri kuinzwa montaurira. Handifungati muchiri kuinzwa. Haisi washing machine, my hearing aids. Inzeve dzatopfeka dzedze kana takuda kukunzwai. Ngoma Nelson. Mubva machinja profile picture yenyu ngoma pad Hudson. Profile picture ndataura ngatichinjei. Vezanu vari kushika kuchinja profile picture dzavo. Pakaipa. Saka zvabo. Saka my hearing aids. My hearing aids inzeve. Tine ma artificial ears kana wakomana musadaro. Inzeve. Ndodachi chwi inzeve. Saka mwana chiri chwi. Pane loop yanenda connector to pick from my phone. Saka inenge ichishanda loop yo inzeve. Saka I wear them both sides kuti ndinzwe. Dzakapondwa nezano idzi. Right. Still making noise. No. Miraidon. Ndine mafiriji tu muno. Yeah. Oh no, pondwa nezano. Pondwa nezano. Rajini nyaripi. Pondwa nezano. Bye jiminya. Pondwa nezano. Nyaripi. Akapondwa nezano. Ona bye jiminya. Akapondwa nezano. Bye jiminya. Akapondwa nezano. Jiminya ripi. Akapondwa nezano. Bye jiminya. Akapondwa nezano. Madikaripi. Akapondwa nezano. Zvaita. Kana ichiri kuita mondiudza futi. Ndokumusha. Apo umurise ndakasimba. Kana ichiri kuita mondiudza, pane ma ice cream anga akabuda kuno kusaka ndangomadzosera kuti zviite nani. Handifunga kuti ichaita noise, maybe kufreezer side kune ice iri kutaza. Apa zvima ice cream vanga vachidhonza vana venyawa mai mwana. Close the fridge ndavhara manje. No more noise, it's your hearing aids. Thank you so much. Saka my hearing aids anga achiconnecta one loop yayo fridge yanga isina kunyatsogovhara. Pandaivhara hadzisi nzeve. There's something, it's a fridge still making noise, but let's continue. But I can't hear it. I didn't want a problem and later. I cannot hear it. I can't pick anything. Unless I don't fake nzeve. Okay, let's continue. Mongo ignore ka fridge kacho. Kana ndapedza kugadzira boss muri kugadzirwa munomu. Kana ndapedza kumugadzira toidzosera kwainogara. Monzo raku
let's continue. Anyway, that's fine. Amen. Okay, let's find. Let's go. I can't hear it anymore now. So I was talking about exciting moments in our politics. What I was saying is, from green beret to yellow helmet, salute instructor. Thank you so much. Let's continue. That's fine. We are continuing. Let me give a little bit of history for those, summary for those who are just joining us. We are talking about the exciting moments in our politics. We are saying, you guys, you supporters of 𝗪𝗎𝗎, you are the Supreme Court of Public Opinion. The Supreme Court of Public Opinion is what you saw on the 26th of March, which made 𝗪𝗎𝗎 history, a 2 months old form apart, without a head office, without a constitution, without anything, but with the Supreme Court, you acting as the Supreme Court to give it power. So it is an exciting moment that we are witnessing in our politics. I was giving a brief history of how Monzora became a president of MDC-T and later on claimed to be MDC Alliance. You are MDC Alliance, and they wanted to confuse people. What people do not see at this juncture, that I've analyzed according to the whole scenario, I've seen that 𝗪𝗏 and Monzora, they were paid certain amount by ZANU-PF to make sure that they reduce the number of members of parliament in the August House, and those bills to sail through without anyone raising a question. This is why change your profile picture. Noise 𝗦𝗽𝗶𝗶𝗺. Magadiabo Musa Taderera anchinjai profile picture yenyu muise 𝗪𝗎𝗎 coalition, citizens for coalition for citizens, or citizens coalition for change. Saka, you see, Monzora was fighting the people of Zimbabwe. This is why I said he was not gonna win anything. Why in Munat I told him he's 𝗪𝗶𝗶𝗶𝗎. So you see that this is an exciting moment that we are. President Nelson Chamisa was left without a party. Harvest House was taken away from him. The political party that we launched at a Congress in Gweru, the Supreme Court said that should be disbanded. And we, President Nelson Chamisa, as law-abiding citizen, this is why we disbanded MDC Alliance and went on to give birth to a new child, 𝗪𝗎𝗎𝗎. But when ZANU-PF people are referring to the seats that they got, when they are referring to the wars that they got, ZANU-PF is claiming that it has wrestled seats from 𝗪𝗎𝗎𝗎. So I was telling them that, look, why can't you be honest, ZANU-PF? This is why the people of Zimbabwe are fed up with your lies. You are telling the whole nation that you have wrestled seats from 𝗪𝗎𝗎𝗎, which is not true. 𝗪𝗎𝗎𝗎 never participated in 2018 elections. Yesterday, we gave yesterday but one. We said we are ready to part away with the 300,000 pounds to give to any ZANU-PF supporter official who can prove to us that 𝗪𝗎𝗎𝗎 was on the ballot paper in the 2018 elections. Because they are not true to themselves. When they are not true, they lie to themselves. They are saying they have wrestled seats from 𝗪𝗎𝗎𝗎 instead of MDCA. They no longer talk about MDCA. They are in state of shock. ZANU-PF is shocked to the bone. They are in state of shock. When they are in that state of shock, this is where we are saying we are in an excited moment.
We are so excited about the developments in our political life, in our political history. This is the first time a 65-year-old political party has been defeated by a 2-month-old political party. This will show ZANU-PF where the people are heading to. It's very easy for you to see a 65-year-old political party celebrating winning 2 𝗦𝗂𝗍𝗲𝗺 wards, celebrating for winning 9 seats in the country, and losing 19 seats to a 2-month-old political party. So they are shocked to the core. This is why you see even Emmerson Mnangagwa failed to address supporters, considering how much they wasted. Ferrying people by buses, state buses. How much diesel they wasted. How much time they wasted campaigning. Rigorously, tirelessly. Ferrying thousands and thousands of people from one constituency to another, Marondera, where they lost heavily. They ferried the people all around the country. But at the end, I warned them here that those people you are ferrying from Uzumba, they are not going to vote in St. Mary's. They are not going to vote in 𝗦𝗂𝗺𝗺𝗺. So ZANU-PF, you are wasting your time. And it's so embarrassing to see an old man, an 82-year-old Emmerson Mnangagwa, ferrying all those supporters and lose at the end. This is why I'm saying if I was Mnangagwa, I would go on the drawing board and tell my people that, look, when we are doing political campaigns, why are you fooling me? When I go to the ground to address people, I see thousands of people attending. But when it comes to voting, we are getting 62 votes out of those thousands that are attended in St. Mary's. So ZANU-PF, whoever is doing this for ZANU-PF must stop, because it's giving false hopes to Emmerson Mnangagwa whilst Mnangagwa is losing. Tell people, especially these young guys, to go and register to vote. We want the people. Yes. So this is so embarrassing. Seeing that Mnangagwa had probably 1,000 buses, including Zupkos, ferrying supporters all around the country, only to go and get 62 people at a constituency. It's so embarrassing. We saw even Comich addressing journalists saying there were 62,000 people at a star rally in Zororo in Highfields, only to get zeros. Out of those 62,000 people who were in Highfields, Comich got zeros. The candidate got zeros. It's so embarrassing. Asking Comich how many people are here? 62,000 people. Come election day, you get a zero. Even your election agents did not vote for you. Your candidate's relatives did not vote for him. So this is the problem when they do politics of grandstanding. The politics of grandstanding is a problem. Ndopandakataurira ZANU-PF ndikati ZANU imboteererai munzwe. Chamisa wamunoona uyu haunganidze vanhu, anounganirwa nevanhu. Makaona zvakaitika kuchitungwiza uku, kwekuti tende yakazopichwa, vanhu vatoungana kudhara. Kuepoedze vanochitungwiza, vanhu vatoungana, vanhu vazara kudhara, pakazonzi saitendi. And just read comments with the 𝗪𝗎𝐶 profile picture only. Thank you so much. Ngoma Joe. And then Mruona. So it's a disgrace. This embarrassed the whole of ZANU-PF, considering how many buses they used to ferry people for those rallies, only to get 62 people. In Epworth, probably where a tent was pitched, whilst they were waiting, people. And the people who were busy to vote in Epworth, come 2023, those people are not going to be busy again. Because we are going to tell them the truth, that your life must be exciting. So you
us, we are not supporters. You understand what we are saying? What I'm saying, so 𝗦𝘂𝗪𝗧, what we are saying here is, why we want to penetrate rural areas. Why can't we be agents of change? When we say agents of change, let's begin by changing our profile pictures. Let's put that profile picture in our president Citizens Coalition for Change. In our president Chamisa, why can't we put that one? Reginald Mtero, Zirukufamba. This is what we are saying is, let's be agents of change. When you want to be an agent of change, you start by changing yourself to become an agent of change. Then motivate others. They were giving themselves false confidence because they were busy fooling themselves with the crowds, not knowing some were doing it out of fear. And most were doing it out of hunger or out of hunger. Some were hungry. Mfeso pa wethu hanza hana kudzoka kupofu ndo zvakamudyisa. Profile picture tachinja. Saka muri kunzwa nyaya tiri kutaura iyoyo. Ndiye kuti it is so embarrassing for Emmerson Mnangagwa. It is so embarrassing for 𝗦𝗂𝗶𝗵𝗵. Did you see how many people were there in Phumula? Guys, to be honest with you, did you see how many people were there when Chiwenga went there to say 𝗦𝗂𝗶𝗵𝗵? Even God was shocked. How can he bless Phumula? God tried to look for Phumula, he couldn't find it. Tried to think, oh, what is this man trying to say? 𝗦𝗂𝗶𝗵𝗵. What does that mean? So God just stood there watching ZANU-PF losing Phumula. Because he did not understand the message that was sent by Chiwenga. You see, this is why Monza Dashtaura would Vanamchangwa Msatsemke Msoro now. Van Vagata dictionary analysis. Those are stupid people who do not understand the purpose of communication. You go on to read the whole dictionary. You go on to talk about Cupid, 𝗪𝗪𝗪𝗪, anzi, deleterious, whatever words, which needs a dictionary. If you are communicating to a professor here in UK, if you talk about those words, the professor will just lower down his glasses and look at you because he doesn't understand what you're saying. Atina kuramba Shepherd, we are going to change. We need to win 2023. Thank you so much. Phumula. So God was shocked. Our Creator was shocked. He just folded his hands and looked at Chiwenga, saying, God bless Phumula. Because God did not understand what Chiwenga wanted to say. So this is the purpose of communication. This is the purpose of communication. Say things that people understand. Anzi makanyanya mkoma Mwari wakashamisika. Tukutaura chokwadi. Mwari wakashamisika kuti ndirikunzi God bless Phumula. Saka ndoita chi. Vanhu vada bless chi. Ndoita sei. So God was confused. The people of Phumula vakangomira vakatarisa. Vakati arikuti. So God just folded his hands and looked at people of Phumula and looked at Chiwenga saying God bless Phumula, and nothing came out. He lost it. He had thousands and thousands of cheering ZANU-PF supporters. Kune zvikadzi zvinozunza mazakwatira kuzanu. Zoti ukadyira unogona ngonyura kuzanu. Vati vakatamisa zviuno so ameno kuti chaunongochiona kuti unochiona chi. Asana mbona zvimwe zviuno zvatiri kuona kuzanu asati ambozviona. Vanenge vane hipe yenyama ichizunzwa so vakadzi vayo. But come election day, ZANU inowana 62. MDC yoro hayo, nakuti MDC �CCC yoro hayo 700. Against ZANU 62. Ko vaizunza nyama vai varipi. Kurwadza, uzati musana unorwadza kana warara. Andimona. And I support the issue of rural areas. In urban we have already won, so now our focus is in rural areas. Sylvester Ncube. What I'm saying is, my brother, when you are serious about rural outreach programs, first thing is change your profile picture. Put a �CCC picture. So this will probably encourage your people to say, we want to see this picture in your profile picture. Munhu wese ari rural
infiltration tikuda kuona picture because obvious pama WhatsApp groups you have got relatives vari kuruzevha vanenge vachionawo picture yako hama neshamwari dzinenge zicho they get inspired iwo uri kutaurira vanhu vari kumusha kuti ngativhotire 𝗦𝗧𝗎𝐶 ngatitese hauna kuisa picture yakadai so WhatsApp pako vanhu vanotanga kuvhunduka kuti uyo ada kutrovesa handiri kuzosvinda vanhu vakumaruzevha vanhu vakumaruzevha vari kutanzi uda kutrovesa iwewe uri kutaura kuti hanzi vhotirai 𝗧𝗎𝐶 asi hauna kutomboisa kana hauna kutomboisa kana picture yekuti vanhu vave nudged vafungewo vanhu vatapirirwe vanakirwe nekuona picture yapresident nekuona kala yedu nekuona 𝗪𝗡𝐶 aripo. Saka if we are serious about rural electorate, let's start to change our profile pictures and make sure we put 𝗪𝗡𝐶 on there. And in the morning, those zvinopa kuti inspire the rural people. Ndokutanga kwacho kuva inspire. As I am really worried about the margin we lose in rural areas. I am sure we have to come up with strong strategies. It's not about the margins. I don't know how to explain it. Kuma rural areas, it's not about the margin. And the profile yega I won't vote kuma rural, but kutopinda. What I'm saying, 𝗪𝗏𝗏, is if you change your profile picture on WhatsApp, even your families and friends in rural areas now is the first point to inspire. If you inspire those, they will inspire others. Trotaura ni mwana wedu 𝗪𝗏𝗏. Profile picture kakatosa President Chamisa zvakutorewa kuti munhu wese akuda Chamisa. Imagine you have inspired your close relatives. As I mentioned earlier on, I said this issue of voting Chamisa must be a family unit issue. Munogara pasi semhuri yenyu mo decide what you want in life. Kana mada kufane nzara, kana muramba mshinyeperwa, nanamba avawa, vanhu vanovhotera zana. So if you change your profile picture, that is the first sight of change. You inspire a lot of people, friends and relatives, vari kuma rural areas. Tinotaura nawo WhatsApp. Nachitaura nana sekuru wangu kuseni. Chitaura pa WhatsApp. Vari kuona profile picture yangu yakanzi changa. Ndakaiswa 𝗧𝗎𝐶. I've inspired them. Saka wakachoti saka muzukuru. Sekuru wangu anibvunza saka muzukuru. Ingrid, mutotaura zvachamisa. Ndikati sekuru, muende pa Facebook. Zvikanzi handane time. But ndatozoona pa WhatsApp kuti yoru toziva zvinhu zvekwachamisa. Ndikati ehezve. Andibona. Ndozvati kutaura izvozvo kuti madhara aya vakutoziva. Shepa vakutoziva kumusha kwedu. Kuti shepa darutaura zvachamisa. Andini. Saka ngatitei the same. Inspire vanhu vari kumusha. Vatovhundukawo kuti ndaku South Africa utaura zvachamisa. Indiri muno ndotozotaura zvachamisa sei. Andimona. Toita zvinhu zvekuti vanhu vazive. Chatoda apa kuda kuti vanhu vazive. It's not about the issues of numbers we are losing with kumaruwa. Vanhu vamuri kuona vese hapana chachinja. Those same people vari kuvhotera zanu. Nothing changed. Look at the statistics. Dzekumaruwa hapana chakachinja paya. So what we need is to encourage our people vari kumaruwa ikoko kuti vavote neuwandu to surpass those ZANU-PF figures. Andapabata ukutaura sense ndo chete zvatiri kuda izvozvo andiri maona. Saka mafigures ekumaruwa aya musanyanya uchika, musavhunduka mafigures aya. Remember I said every day someone turns 18. Kubva 2018 usvika nhasi kumaruwa kuna vanhu vakatena 18 vakawandisa vanopfuura vanhu vamuri kuona vari kuvhotera ZANU. So we need to capture that young generation. How do we inspire them? By what we are doing here, what we are saying here. And gogo kwangu kumusha ndruenda anditi maona. So we are in an exciting moment, ladies and gentlemen. This is exciting. This phase yataenda. Imagine that akarohwa 19, that is ZANU-PF yakatora 19 seats istowana 9. Yara tichitwa party. Taimbirwa nyama yekugocha nezanu. But isusu ndisakufana kuimba kuti ZANU-PF yave nyama yekugocha baya wabaya, yave ZANU yekugocha yowerere, toita ZANU yekugocha baya wabaya.
agorina tonakirwa kumana indatotanga kutonakirwa ha zvangu zvatotanga ndatotanga Christmas yangu ya 2023 yatotanga izvozvi ZANU-PF yekugocha yowerere yave nyama yekugocha baya wabaya ZANU-PF yekugocha yowerere toita ZANU yekugocha baya wabaya 2023 itukigocha believe me ZANU-PF tukigocha hande kuva uzati vasanyeperwa vaneta nekunyeperwa ZANU-PF yekugocha saka zvatikutaura zviri kutaurwa namai esi ukaisa profile picture yako yeWhatsApp yapresident Chamisa yakazi 𝗙𝗎𝐶 wotanga kuvatinyorera uchivataurira kuti inini kubva 2013 hapana asina foni kumusha wakazomboona here foni yako ichiona zviri mubedroom mako uri kuseri aione saka musanyeperwa kunzi pane kamera ichakuona hakuna toitei kujunga toitei kujunga ZANU-PF nefork and knife neknife and fork saka vataurirei kuti foni yako yawakabata ukana ukatora picture yebedroom yako haone zviri mukati uri kunze saka hapana achafaka kuona uri kuseri kwechishield koisa x yako rova x yako pana Chamisa tatopedza taenda wakomana handi muri kunzo taenda wakomana hapana chekutya toita baya ubaya ZANU-PF dai iri ZANU yakawana 19 seats isitakawana 8 kana 9 taimbirwa nyama yeguta ingadai ingori kongonya paZTV but isn't havana chekutaura they are shell shocked so let's maintain the status quo 2023 ZANU-PF yekugocha handiti maona this is exciting kuda kwasha saka kuwina kwedu mkoma kuda is your profile picture let's change our profile pictures chete tombotanga nekumobiliza vanhu nekuchinja our profile pictures andimona atete wendi ndonyadza tukutaura andimona so politics guys dzinove exciting kana muchihwina andimaona kwakuna Monzora achisa press conference yake vangaitanga vafirwawo Monzora vangoita press conference half page A4 hamene vangonyora half page A4 ndobva press conference yatopera vakunzi mubvunzo tanzwa vakutaura kuti hanzi hazvina basa kuti ningi takaitirana chii ningi naningi toda kuti shande pamwe chete ndikati never hakuna munhu ari kuda kuona Monzora foot in life hanzi kuita kurwa chidhoma nemuridzi wacho handiti mona kurwa chidhoma nemuridzi wacho machemero acho achichiita papress conference chaakuda kuproposa kushanda napresident Nelson Chamisa zvikanzi zvina basa kuti takaitirana chii ndikati iwe satani satani uda kuita wati chii handimona so it's what Monzora did that makes him the enemy of the people this is why you see people punished him people buried him his political career Monzora is finished he's now dead and buried because now we should be talking about how should power and other resources be distributed in our country. So when we are disagreeing in politics, most of the time we disagree on how power and the resources should be distributed. If you look at ZANU-PF, the way they distribute power and resources, they share amongst themselves. This is why you see all those people who looted in ZANU-PF, they are never imprisoned. Do you know why Mnangagwa came to power, ZANU-PF? It's because he was saying there are thieves around Mugabe. So if we remove Mugabe, we will be able to arrest those thieves and clean ZANU-PF. Instead, Mnangagwa was reading on how ZANU-PF people are sharing or distributing the resources of a country and how the power was being distributed in ZANU-PF. So what they were just interested in is to get their hands on the resources of the country and the power which they got by removing Mugabe. Up to now, 5 years or 6 years down the line, not even one criminal surrounding Mugabe was convicted or was arrested or was incarcerated. That means Zimbabweans, those in ZANU-PF, they were sold a dummy. And the Zimbabweans were sold a dummy. Someone wanted just to get power
and hands onto the resources of the country. Now he has got his hands there. He has got the power he wants. This is why he is so oppressive. So even those in ZANU-PF, please, I beg you, you need change. You need a different ZANU-PF. So if you let this violence go and allow yourselves to regather, regroup, refocus, you might come back as a strong ZANU-PF. But I assure you, if you continue on this trend, once ZANU-PF is defeated, the party will go forever. You will never see ZANU-PF again in the next 1,000 years if you are lucky to be alive. Mark my words. Because all the atrocities that you have done, they are properly documented. All the violence that you have initiated in Zimbabwe, the destruction of our economy, everything is properly documented. So in the event that ZANU-PF loses, it will take 1,000 years for ZANU-PF to start to be relevant. That is, if you are lucky to be there by 1,000 years to see a resurgent ZANU-PF. 2023, when ZANU-PF is done, that is it. You will never see ZANU-PF again in your lifetime. So what I'm saying is, we disagree as society based on cooperation and conflict. I listened to Monzora trying to talk about cooperation, but he did not give another thought to conflict. What conflict caused the split of MDC that led to the birth of 𝗪𝗂𝗪𝗂? He started talking about the conflict that split MDC in 2005, which Monzora was still with UANC. I said to myself, it's so sad for someone who just came yesterday, overtook the likes of Muzuri, overtook 𝗦𝗪𝗶𝗺𝗺 to become president of a political party that he never see or he never saw being formed. It's so pathetic. I didn't want. So you see that this exciting moment we are in, we don't want Monzora to talk about cooperation. We don't want Monzora to talk about the conflict. We in 𝗪𝗂𝗪𝗂 don't have conflict. What we have done is we are a coalition of every citizen, and we need to move forward. So if we also look at some things that people disagree with, how should we collectively make decisions? We all disagree. We all disagree on matters that need to be resolved at the moment. At the moment, we are clean. We started on a clean slate. And let's not spoil our clean slate. Thanks for your support, Mfumi. Greater Magara. Ndimi vanhu mazota kuti group rekwamutare rivharwe rezanu aravharwa vanga vachidzingwa vese. Apa Mupfumi ndiye akazoitawo nezuro kuti vana Esau Mupfumi vanongotipawo nyaya. Vana Yudha takagara mudzimba dzedu takazorora saizvozvo. Esau Mupfumi ongoti book nenyaya. Nezuro vanhu hamusati vamboona ndakabata toothpick. And hapana munhu aindibvunza nezuro kuti Shepherd seiri kunon'ona mazino palive mari mwezuro. Antu totoda mamwe mabhasikoro kubinga ekuti tifamba 𝗪𝗪𝗪𝗪 ari kuuya. Vanhu havana kundibvunza, aifuata vanhu vachapopota. Yudha tisakambokuona uchinon'ona mazino netoothpick uri palive on Facebook. Kuzvamboita sei nhasi? Ndaida kuexplain apa, ndakaona kuti hapana munhu akazvinotisa kana munhu akandibvunza. Ndaitaura nyaya yekwamutare ipopo. Ndaida kuti vanhu vaone nyaya yekwamutare kuti Esau Mupfumi akapa vanhu mabroira, akapa vanhu mari. Vaidaidzwa vachipiwa makeshi 100 years nebroira nehupfu
nechi vanhu vakanouraya broiler vakabika vakabhoirisa vakadya nyama usiku wacho mangwana acho vanga vari paqueue yekuenda kunovhota vanhu vekuchikanga uko vachinong'ona mazino. Unfortunately I can't do mine because handisandadya nyama. Vanhu vainong'ona mabroiler isawo mupfumi pakazoya maresults evanhu vainong'ona mabroiler mazino akaguta isawo mupfumi akaona akazvamburwa akadonha akafenda. Ko uya anonzi Madhuku aripi? Vana Madhuku ndio mastrategy akataurwa naMugabe kuti Madhuku Madhuku strategy ndio yakaenda kuzamwa na anonzi naDouglas Munzora ikaramba kushanda. Andimo ndanzwa achibvuma kuti it was a bad strategy yekuita Madhuku strategy aishande. Akabhuswa ngemazero. Dai Madhuku anga ari abaingowanawo mazero. Andoona vanhu havadi kunzwa chinonzi Madhuku. Musoro ndakazodaro ndapinda mune rimwe group rina Denford ngadziore. Handimoziva Deni taimti Madhuku, vanoziva Denford ngadziore. Tomuchinyira chimti Madhuku pamusaka pemusoro wako wakadai. Saka ndakazopinda mugroup rero rinobva ndataura muna Deni akashatirwa ndikati Deni iwewe ndione musoro unenge waMadhuku. Udzawo bhururu wakaite ubrain sedzako. Why iwewe une musoro wakadai so asi wakangwara iwewe? Mumwe munhu ane musoro wakadai so wangoreba mahara kumberi kweso hakuna brain. Musoro kuzara mvura waMadhuku. Anditi maona apa Madhuku anenge achita kaenda kuSupreme Court nezvimacaptured judge obva aitenge munhu anoziva mutemo sterei. Mupfumi akafenda ende akadyiswa nevanhu vainong'ona nyama yake kubva mazino, nyama yemabroiler akavapanga. Saka ndakauya palive fukati vanhu vachandibvunza kuti naYuda uri kunong'ona mazino uri kutisemesa. Ndikati ndozvataiona vanhu vekwaMutare vachiita zvandiri kuita. But hamuna mbopopota kuti vanhu vekwaMutare muri kusemesa sei. Yuda, tell the people the importance of registering to vote. Ndozvatiri kuchema nazvo Midzo. Thank you so much. Hanzi Marara, no rest Marara. Pana akazodyiwa akakohwawo mazera hanzi no rest Marara. No rest. Unoziva mazita aya kaya. Ngatiti kana takura tinombochinja mazita. Inini ndokati ndichitaurira vanhu. When I was born 𝗫𝗫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 𝗫
when I was born. Mdara chibuku ndichizvarwa vakati mwana wavo anonzi 𝗖𝘂𝗿𝗵 when I was born. Ndakaenda kuchikoro kubva grade 1 kusvika grade 7 ndichishandisa zita rekuti 𝗖𝘂𝗿𝗵. Pandava kunonyora grade 7 amai vakanditi no, haunyore nestyle because mbuya wako vakakuchinja vakakuti unonzi shepherd, saka wakunzi shepherd Judah and anoshandisa iroro. Zvokuti adzawazira grade 7 yangu ndakanyora ndichinzi 𝗖𝘂𝗿𝗵 cheshaiwu dhagi akatokundwa pane vai vaiti dhagi kukwekwe vakanong'ona futi nyama yezanu vanozana vana chebundo marara asiri yekutengesa prado achitenga GD6 here ndofunga ndiye akadliwa akakuwa mazero. Saka you find some guys in politics we disagree in a lot of things. Vamwe vedu vatakasiya ku MDC Alliance vari vanhu vane brain nga vachidhamba MDC Alliance. MDC Alliance i-political party yakatofa and that party is dead and buried. Asi Dheni anonetsa ndiye akaita kuti Dhagi adzinge chamisa Dheni kamwe kari pane imwe level manje ukada kuburana nako ngokudaidza kuti madhuku Dheni. But munoziva here baba vaDheni anga ari commander during the armed struggle wezanu, anga ari commander aitokomanda achitokomanda wamwanu wondochitotsva baba vaDheni vaye. As we need our own Mandela in Chamisa 2023. He is coming in. As long as Mkoma kuda machinja profile picture in maisa 𝗧𝗧𝗧. I'm being clear, guys. Good. Gati chinje ma profile pictures zedu. Tiseji 𝗧𝗧𝗧. Anse rebel kuri say regaindi wapi dakuwapa ngirikini. Munoisa zvangu nomoresa ndingomukandira. Kuti chinja profile. Munhu wese arongonimhoresa munhu wese arinimhoresa ndingompa izvi ngatichinjei profile yedu tibate rural electorate titaure nehama dzedu kumaruzevha
takasa profile picture ya president Nelson Chamisa chete andimona live on Facebook yangu yese mukatarisa mazuva ari kuteera muchaona kuseri kwangu kune jira reyellow rina president Chamisa chete ndo mazuva ari kuteera tiri kufunga kuda kurigadzirisa kuti tiriwane patosvika 2023 ndiyagara pano munenge muchiona Chamisa kuseri kwangu andiri maona saka muri kuona ladies and gentlemen that we also disagree about how matters can be resolved in our society. This is about politics. Politics is about how matters can be resolved. If you do politics dzakaitwa naMonzora dzazi unobva wafa in politics. Ndoda kukuudzai pane murume anonzi Timothy Mbao akamboita member of parliament kumabvuku vanomuziva Timothy Mbao. Ndakashanda naTima achida member of parliament kuHarare East, right? Akandiudza mashoko anokosha. He was so close to President Tsvangirai. Akandiudza mashoko anokosha rimwe zuva. Akanditi wewe wadiwa 𝗫𝘂𝗍𝗲𝗺. Ndikamuti mdara ibasa randakadzidzira hana rimwe basa randakambodzidzira ndo ranonyanyoziva indofarira kuridza pfuti. Saka ndo kwangu chaiko. Akanditi unoziva kuti ukaramba uri 𝗫𝘂𝗍𝗲𝗺 you will die in politics. Ndikati urevei mdara. Zvikanzi zita rako rinoshata Shepherd. Unobva wafa mupolitics hapana anozoda kuona ngati 𝗫𝘂𝗍𝗲𝗺 anorova vanhu. But ukasiya ukata kansela, ukasiya ukatanga politics dzako uchisimuka uchienda, people will respect you in life. Andiona Timothy akantaura Mbao akati don't die in politics. Keep your head above everyone in politics. Keep your head and see zvinhu zviri kuitika mupolitics. Andidi woona paunokwana iwewe mupolitics unokwana papi. Saka ukaita politics dzana Douglas Monzora dzeshaisano dzekuti handina basa nevanhu vakavhotera maMPs, inini ndine masimba ekuita recall maMPs. Ukaita politics dzatokozani kupe dzeshaisano dzekuti hauna basa nevanhu vakavhotera vanhu kuisa muparliament, iwewe unofunga kuti nemapowers ekubvisa vanhu vakavhoterwa unda muparliament, the people will punish you. Ndo panoya Supreme Court of the public opinion. The people of Zimbabwe will punish you. What you saw happening to Monzora and Kupe losing here is a punishment from the people of Zimbabwe, and this punishment will never end. Come 2023 Monzora akawana 2 masiti pa 2023 ne2 mabhora ini yaimbise 1 misare ne1 chet ndutaura 2 andisara Monzora anowana 100 seats ndati 2 masiti next year akamawana yaimbise mabhora now mobvisa 1 ndosara ne1. I'm happy to stay with 1 ball kana kubvisa yese kuti ndisaite murume come 2023, because politics dzapinda Monzora idzi politics dzekuti the people of Zimbabwe are so eager to punish him. Anzi Livent Nkomo, hello Mr. Shapiro, I understand your idea, brother. Yes, this is something that we want, Livent. Anzi Nkomo, God, I'm still waiting for your call. All right, Joe, I will give you a call and sing that page. Because if you see 𝗫𝗃𝗃, the way it was set up, it's a way where you guys can share information collectively. We can share information collectively. The way 𝗫𝗃𝗃 is made, and it's not a political party. You could decide who should have a say. We have got a spokesperson. President is spokesperson, they are there. But it's a political party set up in a way that decisions are shared collectively. We don't look at one person for decisions. You understand? This is why you see President Nelson Chamisa, before the launch of the party, he went around Zimbabwe, achitemerwa motikari nematombo, trying to get a collective decision from the people of Zimbabwe. And the people of Zimbabwe gave him a go-ahead, told him that you are a brand name, Chamisa.
Why should you suffer with Chamisa Hana plan, Chamisa Hana party, Chamisa Hana head office, Chamisa Hana makala? No baga zoga kanda joka. Far. So it gives you as well. You are so important in 𝗲𝗄𝗃. You have got a voice in 𝗲𝗄𝗃. President Chamisa wanokunzwa wakataura. 𝗦𝘂𝗍𝗵𝗻𝗃 anokunzwa wakataura. Ini ndikataura mukoma Joe vachandinzwa. Tanaka achandinzwa achitaura. Hanzi mabhora acho achiripo here blaz oro akatorwa nevanhu vezanu time iyaye. Vana kuzomapedza kumadzura vaingonama-nama achiri nemagetsi. Vaingonama-nama. Vaida kutsika kuti atushuke but Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Ndakabvunza naumwe amai kuchikurubu. Hanzi good night mukoma. Mukomana anopinda chete. Mukoma Fidza. Good night. Ndakambonzi naumwe amai kuchikurubu. Ndapfeka denim rangu ndachena ndakuenda kubasa. Vakasara mai vangu vakamira paroad vachiuda ndichifamba ndichienda kubasa. Saka ndadzoka manheru ndakadzwa vakutaura zvikanzi murume papa anozvara here. Apa ndandine vana vatatu chete, Flora, Clara naShepherd. Zvikanzi baba papa vachazvara ivava. Apa bozi vana vangu vanga vakuraka. Saka vaitarisira kuti kukura kwaita vana vangu pachavaka mukadiki ipa pakatapo. Saka vari kuona hapana. Kudai gogo hapana, gore hapana, 2 years hapana. Ndakaita 2005 ndadzoka kuchikurubu. 2008 3 years dzakasvika pasina kana mukadzi asina kana nhumbu kana chi. Hanzi muzukuru ati matocherwa avaita handisvoti vachazvara baba. Ndobva ndazoposhera clean. Saka ndakazovasendera picture kati maini tasai latest yangu anditi zvakaoma zvamainzwa kunzi Dr. Magombe kuti achazvara kana kuti achi handifungi. Ndakazombosenderwa message nemumwe mupana wacho achinditi mukoma hamuna here imwe nzira yamungabatsire Dr. Magombe. Ndikati indawa zvikanzi kana foni chaichai haana, ane kambudzi akutange munhu yaasiri right. Ndikati I don't know kuti tichazotaura nevana veZimbabwe kuti ono tikakwanisa kuonawo second hand phone kana kuSouth Africa kwaari kana kuri kupi kwaari, atenge apinde pasocial media ataure nyaya yake, because akaramba akanyarara vanhu vanofunga kuti is okay. Andini muri kuona. Saka what I'm saying here, guys, is 𝗲𝗄𝗃 setup is set up in a way that we can give decisions collectively. Although we have got some disagreements and agreements, we must give decisions collectively. This is why you see when 𝗂𝗍𝗵𝗻𝗃 made this whatever you call it, and Madi do right mpana Eustace. When 𝗂𝗍𝗵𝗻𝗃 made his presser achiti ngatisapote President Nelson Chamisa, a lot of people cried, but the decision to admit or not to admit 𝗂𝗍𝗵 should be collectively made by the people of 𝗲𝗄𝗃. Kwete President Vega, kwete Vice President Vega, kwete Organizer Vega. And the people of Zimbabwe will make a decision whether to admit her or not. So this is the good part yeTriple-C. Kana ungosiri member yeTriple-C uri pano chitojamba upinde. Hanzi Magombe ndo mamwe magamba samadzibaba ya vakamukanganisa Magombe vakamuvhiringa. Andini mona. Saka kana uri a member of Triple-C usiri member of Triple-C uri pano, this is now time to stop harmful politics dzatakaona dzichitwa naMonzora. Harmful politics dziri kuitwa nana Muchangwa. Dai ndiri Emerson Mnangagwa inini chenongoti mundaraunda stonyeni too much. Ndakazwa kuti boyfriend yamai Muchangwa. But otherwise dai ndiri Mnangagwa, I wouldn't appoint munhu akaita saMuchangwa into that a crucial position yekuti anofana kuva ari munhu weinformation. Kana achitaura 𝗍𝗂 akanotaura nemabig words. Word rese raataura is a big word. Saka vanhu don't understand him. Haasi munhu ari useful in any organization. Ndakamboudza Tendai, ndikatendai kana ite biti ndakambomuudza. Katendai une problem one. Yekuti pamaita madegree enye law, maidzidza chiLatin.
chiLatin chakanyanya. Saka ukada kuenda ukuda kutaura chiLatin parally avana havakunzwi. Ukada kutaura chiLatin kana muparliament havasi vese vanhu vakaita low vanokunzwa. Today Tendai is a changed man. Ukanzwa achitaura Tendai anotaura neshona kana chachirungu chake chiri simplified. Chakasiyana nechirungu chatonzwa chitaurwa nana Mutsvangwa chekuita dictionary analysis. Oramba uchitaura big word vanhu havakunzwi. They were in a big word. Andimona. Saka you find kuti zvakafanana kuti ukatora Chris Mutsvangwa zvanachitaura ukaisa professor apa wotora Chris Mutsvangwa apa professor muBritish munhu akazvarwa achitaura English akanoidzidza futi kuchikoro kuti ataure proper English akanodzidza akaita madegree eEnglish ukamutora ukamugadzika apa wotora Mutsvangwa womugadzika apa wedictionary analysis mushona aibubuna maputi aipisa gugu aidya maputi gugu takakura achiita maputi atipopeka kuZimbabwe totora chibage toisa pachiwaya so toti waya 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 choti put kana wakudya so unonzwa kuti guru 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 andoona izvozvo zvota titaure second English ive second language yedu andoona saka munhu akakura achikanga maputi kudaro uya oita dictionary analysis akuuya kutaura naDeleterious hanzi deleterious ukamubvunza zvoreve anasainoshuwa zvozvo chirungu chinenge chaakutaurwa nevanhu vakaita dictionary analysis. Professor havachinzwi kana ukanyora kudaro iri assignment unowana 0 vanokufoirisa vanokudza kuti inini I'm English speaking, I've never heard this rubbish before. Handingamake assignment yako nichivhura dictionary ndichida kuona kuti equanimity zvorevei. Andiri kuona unenge muchinyorwa anzi exogitate vamubvunza zvorevei nai Mutsvangwa nanzi vachitaura maexogitate kati utotaura naMutsvangwa wakabata dictionary unosvika rini sentence yese yaataura utomboti mira nimbota some dictionary unoda kurevei. Andimona so that defeats the purpose of communication. Because ukadzwa kuti gasono hanzi gasonading nazwa chitaura hanzi gasonading grandiloquent hackneyed azvireve chunhu Mutsvangwa vanhu vada kunzwa kuti utaura kuti bragging verbally pompous uchitaura maclich ako iwayo cheap thrill lucky very simple. Those words are simple words but anoda kutaura nechirungu chekuti hanzi ndise mabig words inonzi wakafunda stereo hakusi kudzidzwa just foolish. Dana ndiri kuZANU ndaikudzinga dana ndiri mukuru weZANU-PF ndaikudzinga danga ari kuMDC ndaitongotaurira president kuti president uyo munhu atimudi atimunzwi. Ukateerera professor kana kuti ukateerera Dr. Nkululeko Sivanda speaking English or ukateerera Dr. Joshua Nkomo speaking English or ukateerera Dr. Dumiso Dabengwa ukateerera Gabriel Mugabe anga asina doctorate amendo wanga ari Dr. Robert Mugabe ukamuteerera achitaura chirungu. This is why Mugabe became darling of the West, because of his type of English. He spoke English that every Zimbabwean, everyone in the world would understand. Nosaka uchera Mutsvangwa never did anything in life. Anongofa achingotaura vana Kasuko hanzi kasoko nadhini yake iyoyo hatina basa nazvo izvo. You don't brag with rubbish. Andimona. So what I'm saying here is iwewe neni sema 𝗪𝗎𝐶 we should be influential. We should be influential. We should influence other people to follow whatever you do. Nosaka mchona panapa we keep a large audience. It's large enough for our presentation. Dai panapa taitaura rubbish. Nala tuma 1,700, 8,000 people today. Tichitaura nyaya dzekubvisa pendi nokukwidza pendi. But atitaure idzodzo pano. We want to be role models of society. Whatever I say or whatever I should do as 𝗪𝗎𝐶 must reflect my president's wishes. Because vachamisa vakatanga kunzwa kuti Shepherd ari kutuka. Shepherd ari kutuka achitaura kuti chamisa pa Facebook pake
ndofunga vanondondifonera kuti please can you stop use 𝗧𝗧 name and Chamisa's name, because you are tarnishing the image of the president, you are tarnishing the image of the party. Andimona avarege kutofona vachitaura, and havasi vega vanotaura, vazhinji vacho vanenge vachitofona kuti Mr. Yuda, matauriro amunoita paFacebook live yenyu, you are tarnishing the party, you are tarnishing the president. Saka ndo matauriro anoita vana Monzora, vana Douglas Monzora. Vane matauriro ekuti izvozvi vari kutanisha zita raTsvangirai. Vakaenda paguva vakanochema, vakati chabatana tichaita sei, president tichaita sei, vachidzoka ikoko Tsvangirai wanga wamuka. Hei ndofamba nevana vaTsvangirai. That is not Tsvangirai's legacy. Tsvangirai never got zeros. If someone is telling you that this is Tsvangirai's legacy, that is not true. And we said it time and again that Monzora does not represent Tsvangirai's legacy. Tsvangirai never got zeros. Hanambo boostwa nemazoro pu nemazzeros. You understand? Saka the legacy of Tsvangirai, kana iri legacy ya Tsvangirai na Monzora, that is a dead and buried legacy. It will never rise again. Andimona nyaya tikutaura. Saka whatever we say should be influential to the people of Zimbabwe. We are lucky, guys. We are in an exciting moment where we should be enjoying life with President Nelson Chamisa. So far, so good. 𝗧𝗧, 2 months of formation, 19 seats pocketed. We still have other seats, the members of parliament who pledged allegiance kwatiri. Tinao, vakawanda vachiri mu parliament, vachiri kushandisa MDC alliance, but they are not Monzora's people. And Monzora at this juncture cannot afford to recall more members of parliament. I am telling you. Because pakazonzipa mari already Monzora's number in parliament has gone down. Kana dzaifunga kuti dzichadzoka dzanhonga-nhongawo ipapa izvaramba izvo. Andimona mukatarisa kolamu yemufesi wake wakamonzora anonzi chiposhu wekudyiwa namadzimure, kolamu yake yese mazero, boostwa nemazero ndi bu nemazero. Andimona saka after hearing that ZANU-PF has retained all the seats that it previously held and snatched some seats from 𝗧𝗧, ZANU-PF, I don't know what they understand by 𝗧𝗧 and what they understand by MDC alliance. As no that is 𝗦𝗂𝗽𝗍𝗵. Thank you 𝗦𝗂𝗽𝗍𝗵. Toda kutaura zvinhu zvekuti tiende vanhu vachangamuke, vavhurike pfungwa, vaone chinhu chinonzi 𝗧𝗧 kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Andi muri kunzwa. So politics in our country, let's play our politics in a way that will improve our lives. Because if you listen to President Nelson Chamisa, if you listen to any 𝗧𝗧 alliance member of parliament or anyone, their aim is to improve the lives of people of Zimbabwe. The people of Zimbabwe have spent 43 years being lied upon by ZANU-PF. And the ZANU-PF never made attempt to improve our lives. They never made attempt to create a good society. This is why you see President Nelson Chamisa is the most popular, the most famous and popular leader in SADC. It's because he is focusing on improving Zimbabwe people's lives. He is focusing on creating very good society. Imbotererai vanhu vemweya vaprofita vachitaura mumagungano mumachechu, musaende kwamwazha chete. Imboendai kune mamwe mapostori kana kune dzimwe chechi dzemweya, kana mamwe maprofita vanoprofita vachitaratidzwa naMwari. Vari kutaura, they all preach about a good society that is going to be created by none other than Nelson Chamisa. They are saying Chamisa's ascendance to victory, or Chamisa's ascendance to the president, is a push from God's hand. Izvozvo munozviona pane vai vaitaura kuti Chamisa akapa upresident, Chamisa akabvuta masimba zvisiri pamutemo, vaTsvangirai vafa. Ndakanzwa vanhu vazhinji vachitaura kudaro. Nhasi by election yakuratidzai
Could you, how 𝗪𝗂𝗃 ascended to become MDC Alliance president? That has been shown by this by-election. By 𝗪𝗂𝗃 akabvuta masimba, he was not going to one seat 𝗪𝗶𝗃. No one was going to follow 𝗪𝗂𝗃. So that argument or a debate about how 𝗪𝗂𝗃 ascended to victory when Tsvangirai died, that has been solved. It has been solved. Kana pana ane doubts ekuti yakasolvwa sei, I can take you step by step explaining to you how that debate has finally been laid to rest. So the Supreme Court of the public opinion finally laid to rest the debate about how 𝗪𝗂𝗃 ascended to power. The by-elections have shown you how 𝗪𝗂𝗃 ascended to power. Even Monzora today, he couldn't speak properly. He was so shocked. He did not understand kuti arikurwa nezveusiku. Ndopai pakazochema tsura kuti ndakambori kwadabura nemakwati, ndakambori kwadabura nemakwati. Hanzi saka bozi gudo akambura gambukambura tsuro, akushotesa tsuro zvanzi gambukambura tsuro, ndini ndakambori kambura gambukambura tsuro, ndini ndakambori kambura tsuro. Kakati oraiti mndara ndo wakatora ngoma kakati kakakuriwa ngozwa ndakambori kwadabura nemakwati, ndakambori kwadabura pakarohwa gudo zvekurohwa zviyazvi. Ndo ngano dzatakakura tichidzidziswa idzodzo nana mbuya nana sekuru. Hanzi ngoma Yuda munopisa. Thanks ngoma Elias. Kuzama kuda kudzidzisa kuti vanhu va understand where we are in politics, because this is an exciting moment, ladies and gentlemen. Hanzi vaichemera matanga vakasara nematanga vasina mombe vachamisa vafudza vana Yuda vavo vaenda navo. Thanks so much. Saka what we are saying, everything here we are saying, Eustace, we are looking in 2023. He showed respect, and Mr. 𝗪𝗂𝗃. I was even shocked. Douglas Monzora is so respectful. The problem is sekuru vari power hungry. Ushe haubvutwe. By-election has buried everything. By-election has sealed any argument about 𝗪𝗂𝗃's ascendance to power. Ushe haubvutwe. Ndofunga by-election yaratidza kuti hakuna munhu akabvuta ushe. But the people of Zimbabwe, the constitution of MDC Alliance had given the president 𝗪𝗂𝗃, has given the presidents to President 𝗪𝗂𝗃. Although there were some people who were disagreeing, although those who disagreed, recently they came to agree that it was not about being elected by Congress, but it was about the constitution. Not the constitution written as a paper, but the people who wrote that constitution. And the so President Nelson 𝗪𝗂𝗃's attempt here is to try and improve the lives of the people of Zimbabwe. President 𝗪𝗂𝗃's attempt is to try to create a good society where there is no violence. Vanhu zvavanoda kana vaChamusa vakutonga. Andi murikunzwa. Ma-social activities emunyika yeZimbabwe haafanirwi kuapulairwa kumapurisa kunzi inini ndiri kupfeka yellow ndimbofamba muna First Street. Ukapfeka yellow ufamba uchirohwa kunzi wakapfekere yellow. That will never happen in New Zimbabwe. I am telling you. That will never happen. You will never see a 𝗏𝗏𝗃 supporter beating a ZANU-PF supporter for wearing Emerson Mnangagwa's t-shirt walking in First Street. This is the society President Nelson 𝗪𝗂𝗃 is going to create. And why is it 𝗪𝗏𝗵 doesn't like 𝗪𝗂𝗃? I was on his debate with you last night. Char, the problem is, I think I'm too bright to debate and one wagada sana 𝗪𝗏𝗵. We are marching with the 𝗪𝗂𝗃 to heaven. Thank you so much. Musara baba nene mwana kumane mweya mchene. Amen. Thank you Mkoma Jacob. Chari, I think Shepherd Yuda, I'm too bright. Pawan wagada sana Wilberforce and 𝗪𝗏𝗵. Ndakamubvunza one question.
I asked him one question. Ndikamubvunza ndikati nai Wilbert, ZANU-PF kana uchiti 2023 28 pa 2009 government of national unity panga pasina ruling party. Ndikamubvunza ndikati 2008 takaita election, Mugabe akadeclare kuti awina, akakwira ndege akaenda kuRome, akadzoka Mugabe zvikamukorera supu, akabvuma kupinda pa government of national unity. Ndakamubvunza a very simple question. Ndikamuti MDC yaive nema ministers mangani, akatadza kupindura. Andino akatadza kupindura. Saka nhasi ndamuigira mhinduro yake. Ndikamubvunza again, thank you Mkoma Washington. Do you understand the difference between MDC Alliance and 𝗪𝗔𝗊? He failed to answer me. Saka ndakamubva namutara ngamuzati, Ndara, you are not knowledgeable. You lack knowledge. Saka for me to debate with you on these issues, whilst I know that you don't know, it doesn't make sense. I said to him, let's debate on what President Chamisa is doing from now onwards, going to 2023 elections. We can debate on that. But we can't debate Kutanzi Chamisa daya akaita ma reforms pakanga ari government of national unity. Chamisa was a mere minister in that government, ari minister of ICT. He was not the president of MDC. He was not the prime minister of the country. His influence in regard to reforms panga pasina. Saka ndakatona kuti ndikada debate naye on that, obvious Mdara haazivi. Saka munhu kana asikazivi kuti haazivi, the best thing is just to tell him kuti inzwa Mdara, I've seen that you lack knowledge, so we cannot debate on this. Let's debate on that. Zvane knowledge nacho chaari kuona ndicho chiri kuitika nhasi. Saka tomubvunza totaura zviri kuitika nhasi, kwete zvakaitika 2009. Haana evidence, haana knowledge about what happened in 2009. Hans Wilbert should gather facts before coming for debates. Exactly. You saw yesterday, he became foolish. When I gave him a very simple... today I had brought him his answer. Kuti urikona kuti ZANU-PF kana chitara kuti ma-ministers, pana anonzi ma-ministers, minister of state, ukaenda kuzanu kuna anonzi ma-minister of state. Ukabva pa-minister of state unoenda kuna governor. Governor is as good as a minister. ZANU-PF had 10 governors. Hakuna governor we-MDC watakaona. Andirikuona. ZANU-PF yanga ine 22 ma-ministers. MDCT yanga ine 17 ma-ministers. MDC yana Mtambara yanga ine 5 ma-ministers. Saka dzimwe nguva Mdara uya haazivi kuti haazivi. Saka kwa inini ndakabisana kamutara kati I can't debate newe this issue. We can't debate because you don't know. I asked you, you said no, you don't know. So if you don't know, why should I keep poking your nose whilst I know I'm talking to someone not knowledgeable, someone ignorant of what I'm talking about? And actually, I like him. He is widely misunderstood, just like most famous. However, it's all good time. Eustace, I don't know what you are saying, but that gentleman does not know anything. He's just ignorant. And he wants to debate. So before you debate on issues like this, you need to read widely. Kana usina kuverenga widely, you need to ask vanhu vanoziva oziva nema-facts. Because vana Yuda kana takuya nema-facts, tinenge takupfekedza heti yeyellow. Vanhu vaobva vakuona sokuona. Adidiona. He doesn't know. Saka unoona ndakambodebata naTinashe Jonas akazopedzera kuti musatanyoko mwana wehure mbranda anoona vanhu veZANU-PF handizivi kuti ndodebata na because naMnangagwa I can't debate naMnangagwa. It's too shallow for me. Ndakamboenda kudebata naTino Chinyoka vai paTwitter ndikatozoona kuti is shallower than Mnangagwa. What happened to Chief Soshe? I'm not sure. Chief Soshe is still around. I'm not sure. Could anything ever happen to him? I will check on him tonight. But nambona madamu wake vari panapa.
I'll check on him tonight to see if anything happened to him. But I think he's fine. And so politics is always a means of trying to improve people's lives. This is why you see Mavaza na Trevor same ana Mavaza. Mavaza ndakutaurira sere naye. Munhu aritotaura kuti adyewo. Isusu vanayuda, guys, I want to be honest with you. I was approached on numerous occasions by people from ZANU-PF. Mumwe ndakazongomusilence and I'm alright. I will turn my profile into ED's profile and I will start campaigning for ED. Ndobva ndamblock. And akazoshamisika achiona that I'm not talking about ED. And because I was being pestered on daily basis. 𝗦𝘂𝗿𝗄𝗽, you are an asset to the nation. You underwent a lot of trainings and you are an educated man. If you talk to ED Mnangagwa, you can come back, 𝗦𝘂𝗿, you can get a ministerial position, you can get whatever position you want because of your qualification, this and that. I told them I don't want all those. I don't want all that. I don't want a farmer. I'm not a farmer. Ruseva runondukwanira. And I've clashed with Wilberforce at one time. His rhetoric about reforms in his articles is like an overplayed record, very tired. He keeps on talking about reforms. He doesn't even know what reforms are. I even asked him, he doesn't know. Saka, what we are saying is, vachamisa ndiye the key, mabata key oupenyu hwevana veZimbabwe. Even social interaction yedu chaiyo vachamisa vari kutaura kuti hakuna chechi inonyora tsamba kuti toda kuungana. Hakuna political party inofanira kunyorera mapurisa tsamba kuti toda kuungana. Unonyorera tsamba mapurisa toda kuungana kuti muruda kunoba here. Munoda kufaite kana mukuenda kukurari. Andimona vachamisa vari kutaura vachiti politics dzotambwa nehurumende, dzotambirwa muhurumende. Andimona politics dzotambirwa nenyika, dzotambirwa munyika. Politics dzotambirwa mu public sphere generally, munyika nemuhurumende. Mutsvangana mugwadi tambotaura nezvazvo atete Sylvie. Tambotaura nezvazvo inini I can't debate naMutsvangwa because haana chirungu chaanotaura. Mutsvangwa anotaura mabig words echirungu akaita sana paradigm. Kana uchitaura Mutsvangwa anenge achitaura na paradigm. Kamubvunza kuti na paradigm zvorevei Mutsvangwa? Ada kuti model, anoenda kumhanya anoti paradigm. Nidificate. I don't talk those words. Because ukataura na professor uchiti nidificate, paradigm, nani charlatant, azvibatsire. Ndomutaurira kuti I need to build a nest. And this is a model. And osculator. Ndomutaurira one who loves or is loved. Very simple English, people understand you. You put your message across. Ndosaka vachiona nezANU-PF vachifunga kuti Mutsvangwa akadzidza stereki ndokuti akaita dictionary analysis, hakusi kudzidza kwekupusa. He's a very stupid man. Unochena musoro uchiclaima dictionary kuti uzotaurawo kuti zvauda kutaura iwo vanhu vasanzwa uchitange munhu akadzidza stereki. Mistake yavo ndeyekuti vanoshora 𝗏𝗏𝐶. Vakamboti nanga neMDC vati Z. Nokuti MDC takaiboosta nemazero. Andimona. So what we need to do, guys, utaura na President Tsvangirai. Mumwe nemumwe weTCC pese paugere nemhuri yako mumba mako, think about peace. We have to be peaceful. Ndo chinhu chiri kuparidzwa na President Chamisa. Vari kuti politics dzedu, activism yedu must ensure that we preserve peace. Ukaonekwa uri weTCC uchisimudza demo kutema munhu, kuuraya munhu, kuti munhu ndiwe MDC kana munhu ndiwe ZANU-PF, you don't belong to 𝗏𝗏𝐶. Andimona, you should guarantee
President wedu, we are not going to engage in any forms of violence. We know Zimbabwe is under rulers, not under leaders. But what should we do? Let's have rival opinions. Let's not be violent. Let's look at different ones of our nation, our state. Our rural people have got different ones. Our urban people have got different ones. So we must talk to our rural electorate to understand what they really want, since we've got different ones. Let's not compete on ourselves. We should be competing with outside people. Because if you go, we are political parties. We are competing in terms of needs. We need a lot of supporters. ZANU-PF need a lot of supporters. So we should have a lot of things to offer to people so that they come to us. Mararamira atuita, tinema opposing interests. Iwewe one zvaunoda, uyo ane zvaanoda, uyo ano zvaanoda. President Chamisa vari kuti vana ve-𝗫𝗃𝗃 tisave nema opposing interests kana tiri mupati. Ngativei vanhu vamwe chete. Tove nema interests mamwe chete. So that we attract vari kunze vavewo nema interests atinawo. Ma interests emunhu wese ari mu-𝗃𝗃 is to improve the lives of the people of Zimbabwe. And those lives, we are going to improve them. Whether ZANU-PF won or not, 2023, we will roam to victory. And the life vanhu vachadya uchine mukaka. MuZimbabwe muchadyiwa uchine mukaka. Anditi mona. Saka vachamisa vari kuti, let's all work towards one goal. Let's all work to achieve one goal. Let's not do dirty politics. ZANU-PF. ZANU-PF lead people to think that politics conjures up images of ZANU-PF. Ukaona politics dzezanu dzatisvika pakuti vanhu vakufunga kuti ma-images anofomwa if you are in politics is about trouble, is about disruption, is about violence, is about deceit. ZANU-PF is so deceitful. It's about manipulation, stealing votes. It's about telling people lies. You see, that is dirty politics ZANU-PF has played all along. If you see how ZANU-PF politics is played, then you would think that to join a politics, you join trouble. To join a politics, you disrupt your life. There's too much violence in politics, which is not it. But it's because ZANU-PF which is deceitful. Because of ZANU-PF which tells people lies and manipulate the political system so that people lose hope of participating in politics in our country. So what we are saying now is that type of politics must go. And for that politics to go, let's vote President Nelson Chamisa 2023. By trying to vote President Nelson Chamisa, let's make sure that we engage our rural electorate. Apana munhu asina kubva kumusha. Taura nehama dzako dziri kumusha. Kuti hama dzangu we, tine new political party yakafomwa na President Chamisa. Tine new social organization muZimbabwe. Iri kuda kuti upenyu hwenyu hunake. And that organization is centered to improve all your services, all your life. Ngativataurire hama dzedu. Kuti kunyangwe kucabinet tichataura nezve-𝗃𝗃, tichataura nezvekugadzira upenyu hwevanhu, tichataura nezvepolitics imomo. Mumutemo ngamutaurwe muchamber laws, taurai nezve-𝗃𝗃, taurai zvekugadzira upenyu hwevanhu, taurai kuti President Chamisa ndiye chete anokwanisa kugadzira upenyu hwevanhu. Muma-government departments itai zvakaita mapurisa nemagajere nemasoja zvekuvhotera 𝗃𝗃. Hakuna mugajere, mupurisa nemusoja akavhotera ZANU. Ndozvatiri kutaura izvozvo. Ngazvitaurwe kuti vhoterai vaChamisa. Majere aya achanaka. Masero atiri kuvharwa ematuzvi aya kunyange kusina matuzvi. Tete takurarama masero akanaka. So what we need to do is engage the rural electorate. Let's look at the rural electorate as a specific group that needs help. Vanhu vari kumaruva vanoda kubatsirwa. So what I'm saying is let's engage all the politicians
vari munyika yedu vanosapota 𝗧𝗧 to engage with the people in the rural areas. Civil servants ngativashandisei to engage the people in the rural areas. Vanhu vakanzwa kuti musoja uyu asavhotera 𝗧𝗧 vanobva vaziva kuti change is coming. Andimona. Saka ndo basa ratiri kuda kushanda varume. 𝗧𝗧 party is set up and funded by individual citizens. It means iwewe neni, we are the funders of this party. Iwewe neni, ngatigadzirirei kuti bato redu rienderere mberi. Zvotakaita tiri kuMDC zvisazoka kwatirizve. Muri kunzwa here vakomana. Ndofunga kana manditeereresa nhasi matakura something from here. Ndiri kutaura kuti isusu for community development we need Nelson Chamisa. Andimana. For economic empowerment of Zimbabweans we need Nelson Chamisa. Kuti tione finance dziri sound munyika medu toda President Nelson Chamisa. For health and child welfare pasina Chamisa amufe makawana zvipatara zvakanaka munyika medu. ZANU-PF has been telling lies and lies and lies and lies and lies. Mugabaganisa makombiyuta kuzvikoro zvisina magesi nanhasi, makombiyuta akagather dust. Ukaiconnecta zvino zvamendo ichaupdate ichitanga kuti chii ma-XPIS aya. People in rural areas, they think they will get free education next year, and to me that is a song. It's an old song that has been sung by those people. Kubva ZANU-PF ichizvarwa kusvika ZANU-PF yaparara. Even if the agricultural system vanhu vari kumamisha vakarima havasi kupuhwa mari yavo in time. Panozoya mari yacho inenge sichatenge 1 bag refertilizer. Haachisina mari yekurima. ZANU-PF will take advantage of that kuvaunganidza tokupai fertilizer. Saka people of rural areas must be told that in our government you will never suffer that fate. Agriculture yedu is suffering. The environment is suffering. Tourism yedu is suffering. Zvese zvamirira vaChamisa kuti vagadzirise nyika yeZimbabwe. Saka tine basa. Ndapedza. Dhirihora iro vanogara mudhiriho, dhirihora rembanje vanogara mudhiriho, dhirihora iro vanogara mudhiriho, dhirihora rembanje vanogara mudhiriho, vakomana vanogara mudhiriho, dhirihora rembanje vanogara mudhiriho, musatambe navo vanogara mudhiriho, dhirihora rembanje vanogara mudhiriho, dhirihora vakomana, dhirihora rembanje vanogara mudhiriho, vakomana vanogara mudhiriho, dhirihora rembanje vanogara mudhiriho, dhirihora vakomana. Unozwa kutapirirwa naye. Saka ndapedza nhasi. Ndofunga ndataura zvinhu zvinoita kuti tigogara tiri vanhu vanofunga zvatinoita zvatiri kuda. Chiri kudiwa navaChamisa chete is to improve upenyu hwevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe ndiwe neni. Hakuna mumwe mwana weZimbabwe achapfuura iwewe neni. Neasati azvarwa ari kuuya. Saka ndozviri kuchemerwa naPresident Chamisa kuti varume ngatingoitai zvinhu zvekuti tive neupenyu hwakanaka. Hanzi namadhuku adeni. And thank you Ward 16 residents for electing me as your councillor. It's time we move the yellow train in the path of greatness. It's time to deliver as we wait for 2023. President Nelson Chamisa, the visionary leader we have. Thank you, Danny. Hanzi, you are welcome. Chitotanga kugadzirisa road, please. Hanzi, I'm from Matabeleland. I honestly don't get it now. People of Sholosho and other parts of Matabeleland will punish a 2-month-old party for what they claim is due to marginalization issues and go on to vote ZANU-PF. The Gugura on this. Someone come slap me to understand. But what is happening in Matabeleland. But the marginalization
yakaitwa nezanu, guku rahundi yakaitwa nezanu, you blame it on a 2 months old part and you vote for ZANU-PF. And ameno ngoma ile yazvirise dirihora vakomana dirihora rembanje vanogara mudiriho dirihora iro vanogara mudiriho dirihora rembanje vanogara mudiriho vakomana vanogara mudiriho dirihora rembanje vanogara mudiriho musatambe navo vanogara mudiriho dirihora rembanje vanogara mudiriho dirihora vakomana. Pakaipa hanzi zvematalks chimbomirai vamonzora, muri kuda kutaurwa nemi chii? Munei chinoita kuti Nelson Chamisa agare nemi pasi? You lost, you are the loser for now, deal with your mess. Monzora winks and Chamisa says there's no vendetta against ex-Ali, talks dialogue. Inini kuda wa Chamisa ndotaura kuti aiwa ne-experience yamanayo baba Chamisa politics. Amunga nzigarai pasi mutaure naMonzora, hana chanacho, hatimudi. And seriously, this guy wants to take us for a ride. Who will he be representing in the talks, and for those benefit, or for whose benefit will Monzora be? Because with his zeros, he wants to come down and sit with President Chamisa and talk. Dialogue. For what? With his zeros. We don't want Monzora. And correct, you can't dialogue when you are bringing 06, 08, 03, baba. And number zeloto chaizo. No, garako Monzora atikudi. And he should have done that when he had an upper hand. He blew his chances through the magnanimity of his court and EOC victories. He temporarily forgot that politics is people-centered and driven. Since he has gotten a rude awakening, he will be negotiating at a point of weakness. And Losford, Muridzi, Weruzaldo. Zimba rakakora baba. As dialogue my foot. He has dialogue my foot as anopenga. Anzi vakuru veRuzaldo vamonzora. Saka pakaipa guys. Indapedza. The guy need good night. My profile pictures edu. Tachitaura ngatichinje. Ngatichinje ma profile pictures. Ininda kutochinja yangu. Mangwana mukauya mukatarisa pangu munoona ndakatochinja ndakaisa waChamisa. Chamisa. Ndoita wekudiniko baba.